सिग्नेचर फॉर्मॅलिटीज हांगासर कंप्लीट करूंक आसा. दयेकरन उलो आसा दोनूय टिमाच्या कॅप्टन्स. दयेकरन जाता तितले बेगीन टॉसिंग सिग्नेचर फॉर्म कंप्लीट करा. आणि फकत 10 मिनिटांनी हांगासर टॉस आसतले. टॉस पयले कितल्या जणांनी सिग्नेचर गेल्या तांकां मात्र खेळूंक अवकाश आसतलो. दयेकरन एक मोतीन दोरा. टॉस पयले कितल्या जणांनी captains of both the Guts and Glory presently. कासो गगरू सोडी रे गगरू को लगाने. ओके ते पूरा हांगा टेबला बंद दोरा. हे सोडून दरता ना. हा ते सोडून दर. ए ಸುಶಾಂತ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಂಬದಲ್ಪ ವೈದ್ಯ ವಯರ್ಲ ಒಂದುಲ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಆಚೆ ಬಂದತ್ತದವರು. Check. Hello. Check.
ಒಂಜಿ ಏಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಪಟ್ಟಿ ರಡ್ ರಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ರಡ್ ಮೈಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಜ್ಜರತ ಚಿಕ್ 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 chick 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 this chick 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 this chick this chick 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 मगचनो हांगासर एक कळवणी आसा जर कोणी 12th प्लेयर बिब घालनासतना ग्राउंडाक देवत जाल्यार 2 रन मायनस जातले उडास जोरा कॅप्टन्स प्लीज मेक ए नोट if the players don't wear the bib and just get into the ground 2 minus run will be added to your scoreboard added banda deducted same and -2 added पहिले मॅच आयच्या दिसाचे सावरपुरा स्ट्रायकर्स तशेंच गट्स एंड ग्लोरी आणि फकत 5 मिनिटांनी हांगासर टॉस चलयतले check शिव टेबल हॉल चेक हां अटक दिले कमेंट्री ठीक आमचे मध्ये कसं असा पलडका फिरगजीचो उपाध्यक्ष CSAMSO PRO मानेस अविल डिसोजा तुमका बेळवाई क्रिकेट क्लब हाच्या मार्फत तुमका हार्दिक स्वागत मागता
Well, request both captains for the toss. It's already 7:45. Request Matthew Mascarenhas from BELVAI Cricket Club to handle the toss ceremony in front of the stage. I request both the team captains, please come and do the needful. Maguchono ulo asa आयच्या पहिल्या मॅचचे टॉस सेरेमनी हांगासर आमी आरंभ करतले देखील उलो आसा दोन्ही कॅप्टन्स लागी. It's exactly 7:45. Check. Magochano आयचे मॅचचे अंपायर्स जावन आसात ऑफिशियल अंपायर्स फ्रॉम BCC, Mr. Satish, Mr. Suresh, and Mr. Atmaram. We welcome you, sir, for the wonderful cricket tournament. अशें आसा जे CPLन ये एक शिकोवन दिला बरें करना टायमार येवंक. Match in charge. Correct. Okay, well, the time for toss. Request both captains. Wire coil. Today's official scorer is Mr. Shiv. We welcome you, sir. It's a final call for the toss. We can't delay. Captain of Guts and Glory and captain of Team Savarapura Strikers. Well, the first toss is being conducted by Mr. Matthew Mascarenhas, Team Savarapura Strikers and Guts and Glory. Well, the first toss
of today's very opening match. The coin is in the air and Savarapura won the toss and opted to field first. Request the Guts and Glory batsmen to get ready. 20 plus 2 minutes per side. Exactly ఎడమ గంటకి స్టార్ట్ 10 నిమిషం ఉండు ನನ್ನ ತಾರ ಯಾ ಕರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಗನೆ ಸುರು ಕರಿಯ मगचनो समेस्ता लागी उलो असा प्लेयर्सा लागी दयेकरन 1 मिनिट खातीर दयेकरन हांगासर वेदी मुखार येवचे हर एका प्लेयर्सांनी दयेकरन वेदी मुखार येवचे म्हणून विनंती आसा रिक्वेस्ट बेळवाई क्रिकेट क्लब मेंबर्स दयेकरन मुखार या एक ल्हानशी मागण्या वेदी आमी करन हे टूर्नामेंट आमी आराम करया विनंती आसा बेळवाई क्रिकेट क्लब मेंबर्सनी दयेकरन वेदी वयर येवचे मॅथ्यू पीटर डेविड सिमॅक हांगासर एक ल्हान मागण्या विधी आसा गट्स एंड ग्लोरी मेंबरांनी दयेकर हांगासर रावचे तशेंच टीम सवरपुरा स्ट्रायकर्स मागीर बॉल इकता सिमॅक ऑन द स्टेज ओ डेविड काय मागणे शिको ಹಂಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲೋನಿ चेड ओके आमच्या मध्ये कास्ताचा बेळवायचो उपाध्यक्ष एक ल्हानशे मागण्या विधी वरी आयचे टूर्नामेंट आराम करतलो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगळा बापा आज आम्ही आमचे टूर्नामेंट गोट्स ट्रॉफी 2026 सीझन 2 हांगासर खेळच्याक एकठांय जाल्ले आसा हे टूर्नामेंट बऱ्या तरान मुंदारसून बऱ्याक हंताक पावंदी आनी फाल्यांच्या दिसा टूर्नामेंटाचे विनर कोणी जावन आसली आमच्या मदत विनर जावन आसतले सो हे टूर्नामेंट बरें जावच्याक आमी सांगता आमच्या बापा मागून हे टूर्नामेंट आरंभ करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोव दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन देव बरें करूं मनेस्त डेविड फकत 5 मिनिटांनी हांगासर आयचे पयले मॅच आरंभ जातले विनंती आसा दोनूय टिमाच्या कॅप्टन्सा लागीं जाता तितले बेगी तुमची तयारी करची हांगासर आयच्या दिसाक आमचे खातीर बहु रुचीक ब्रेकफास्ट हाडून दिल्या ट्रस्ट कॅटरर्स हांकां आमी आभारी जावन आसा हर एका खेळगड्यांक हांगासर ब्रेकफास्ट आसतली दयेकरन मुखार येवचे आनी जे कोणाची ब्रेकफास्ट जावना दयेकरन तुमी स्वीकार करची Well, the first match referees are
Check, check. Netta onte base gamme al play. Base. Bete ula muttorchi kaali base matra. Yaw. Check. Okay, ata first down. First inning. Aw paadga untu onji varavadu. Burchi. Time is 1 hour avare. Edama ganta. 8 o'clock gu undu koru. 8 o'clock call kurta. ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಚಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ದ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ದ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ದ ಏನ ದಾದಾದ ಮಾತಿರೋ ನಿಂತರು ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಲೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಔಟ್ Kiran Allipade is in house. Hello. Hello. Hello, Mike. Hello, mic test. BELVAI Cricket Club proudly present this tournament, most prestigious tournament, especially it's dedicated to the MOODUBIDIRE and Kininguli Vardo Tinari tournament players were organized for the G.O.A.T Trophy 2026. So heartily and warm welcome to all the cricket lovers and spectators. The first match of this day one will be played between Guts and Glory takes on Savarepura Strikers. News from the center: Savarepura Strikers have won the toss and choose to field first. So Savarepura Strikers skipper, note this one. Please set your field as soon as possible. So I request the 12th man also. Please report here. So don't delay. Rules and regulations as follows of this tournament. So you must adhere these rules and regulations. For one innings, 20 minutes plus 2 extra minutes allocated as per the rules and regulations. This is G.O.A.T Trophy 2026. So Savarepura Strikers, please set your field. Already 20 minutes has been started here. So Savarepura Strikers, hurry up.
It's a 5 overs format match. You can use only 4 bowlers, 1 over power play. In a power play, you can keep only 2 fielders outside of the 30-yard circles. Mattu time start ಆತನ. After this match, next match will be played between R&R Strikers versus LF Cricketers. So, for this one, make sure presence in official chat. I request all the players of the both teams make sure presence in official chat. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಳೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆರ್&ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತನಗಳ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. God Trophy 2026. Here's the first match. Guts and Glory versus Savarepura Strikers. Savarepura Strikers has in field and the batting side Guts and Glory. God Trophy 2026. So heartily and warm welcome to all the cricket lovers, those who gathered in and those who are watching in live. And we are telecasting this live cricketing tournament through M9 Sports and BENCREATIONS. Doing a great job behind this success of this tournament. God Trophy 2026 day 1. It's 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful historical ground, especially this ground, SWARAJ MAIDANA, has a lot of historical tournaments, especially overarm and underarm crickets so far. And this one only the one more exciting battle, such as spills, thrills, and unparalleled entertainment for the crowd here in SWARAJ MAIDANA. What is it? And we have 3 officials with part of this tournament. As the main umpire, Mr. Atmaram, and square leg umpire Suresh Modabedre, and one more third umpire as Mr. Satish Modabedre. 3 most experienced campaigns umpires in the official panel. Is the first ball of this tournament. Godwin will start the proceedings here. Jason is on strike. Marvin is on non-striker end. It's a right and left hand combination. A low full toss delivery. Wanted to go for the full shot towards the onside region. And leg by signal from the umpire and opens the account with a leg by here. It's a right and left hand combination. Sometimes it's very difficult for the fielding side. So you need to do some rotation in each and every delivery after strike rotation. Godwin. This time a block call delivery. What a great delivery. A Yorker one from Godwin, and again leg by signal from the umpire. With that leg by single, score moves up to 2 on the board. So far such a good bowling display from Godwin. In the early morning pitch looks like a very little bit wet here, and bowlers getting an advantage of this wet pitch.
So after this match, next match will be played between R and R Strikers versus L Cricketers. So all the players of both teams, please report here and make sure presence in official chat and continue your sign procedure. Please cooperate us. R and R Strikers and LF Cricketers. Score moves up to 2 on the board for the loss of the one valuable wicket in the form of a run out. And already Jason back to the pavilion, just gentle push, just flick of the risk shot towards the backward square leg region, and very risky single taken by the batter. Meanwhile, batsman got enough time to get a easy single. Still, it's a risky single. So with that single, score moves up to 3 on the board after completion of the 5 deliveries for the loss of the one valuable wicket. Such a brilliant bowling start from Godwin. And look at this. Oh, this is a better line. This is a better line. Batsman just shuffling across the line and wanted to drag the problem from the outside of the off time to the onside region. Completely missed it. Over number 1 comes to an end. So after completion of the first over, score moves up to 3 on the board for the loss of the one valuable wicket. Such a brilliant and outstanding start from Godwin. And now power play has been over, so fielding restriction has been slitted. And now you can keep 5 fielders outside of the 30-yard circles as per the rules and regulations. And ICC rules concerned implemented in this G.O.A.T Trophy 2026. Such a disciplined tournament organized by the organizers of G.O.A.T Trophy, especially under the leadership of Matthew. This is going to be a one more good cricket. 3 on the board for the loss of the one wicket. Now left-hander Adric is on strike, and the new bowler brought into the attack, bowler name Stylen. Right arm over the wicket to the left-hand batter, just taps the ball to just giving direction to the ball towards the short fine leg region. There is a protection on the short fine leg region, and good stop by the fielder. One more dotted delivery, consecutive dotted deliveries in third time in this over. This time just swing off his bat, completely missed it. It's a blind attempt from the batter Adric, and it's a well-known cricketer, especially the man who's played all-arm cricket so far. A very good turn, but this time wanted to go over the expensive ball, landed safely in the short silly mid-off region. Maybe a chance of a catch is there, and wicket keeper behind the stump did the great job, and a lot of hard works and efforts. Finally, batsman is in safe. 3 on the board for the loss of the one wicket. Consecutive 4 dotted deliveries in a row. Now batter Adric is on very under pressure. Just gently pushed towards the short mid-on region. There is no protection in the short mid-on region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 4 on the board. Such a great and outstanding bowling display from Stylen. Conceded only single run so far. What a brilliant and disciplined bowling performance from an economical bowling performance from Stylen. 4 on the board. Marvin is on strike. One more most experienced captain, especially in the underarm cricket. Oh my goodness! This is the second disaster. You wanted to go for the expensive try. Leading edge of the bat. Ball landed straight to the hands of the wicket keeper. It does not make any mistake. It's a simple catch, and second wicket down, second breakthrough, and it's a big wicket down. Marvin departs. Four on the board for the loss of the 2 wicket. Can you believe this one? Unbelievable scenes going on in this first match. Guts and Glory versus Savarapura Strikers. So after completion of the 2 overs, the score moves up to 4 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. This time again, Godwin is the bowler, the man who was bowled
previous over. In fact, it's a power play over. In that over, he has been conceded only 3 runs. And he is the backbone of the team. Savarapura strikers always leading from the front. Oh, this is a block on delivery. This is a very good line and length. Keeping that line and length is a very effective here, Godwin. For the left-handers, now Adric is on strike. This time low, full toss delivery, hammered it, one bounce into the fence for 4 runs. Towards the deep or long off region. Deep long on region, fielder just anticipated, but ball went like a treasure bullet after one bounce into the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. It's a first boundary of this tournament. This time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it. Wanted to go for the improvisation, innovative strokes. You miss, I hit you. Clean bowled him. 1 more wicket down. 3rd wicket down. 8 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. Team L team R signature R&R strikers तसेच LF strikers च्या सर्व केलगड्यांनी अंग सर्वे दिसर्शी होऊन त्यांचे सिग्नेचर फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करायचे म्हणून विनंती असा. Godwin taken the sweet revenge here after hitting a such boundary. Score moves up to 8 on the board. This time on the new batter, Prashant. We can say a lot of underarm cricket players also in this squad, especially in Guts and Glory. A lot of talents and youngsters is in action in this trophy, GO.A.T Trophy 2026. Godwin to the Prashant batsman, just giving himself some room and wanted to go for the inside of cricketing stroke. signature galtana tumche jersey number yanga sir galche gayakarna sekada kilkalani. Fifth time in this low full toss delivery in the air. Fielder comes on in the ball and what a great judgment by the catch by the fielder of the Ryan shot mid wicket region. This is not an easy catch. That's a superb catch taken by the fielder or the short mid wicket region. Ryan is the fielder. 4th wicket down. So after completion of the 3 overs, score moves up to 8 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. It's a dramatical collapse of the team. Guts and Glory. They are struggling to score runs against a mighty bowling department of the team Savarapura strikers. Such a economical and disciplined bowling performance of the bowlers, department of the bowler of Savarapura strikers. And responsible bowling department of the team bowlers of Savarapura strikers. G.O.A.T is on strike. Is the most destructive batter, especially in underarm cricket, and the most explosive player in underarm cricket. Let's see. This is the overarm cricket going on. And it's too far away outside of the off time for wide signal from the umpire Suresh MOODUBIDIRE. And no hesitation in his mind. It's a ball going further outside, outswinging delivery. That's why umpire called it a wide. The new bowler brought into the Melroy. The swing of his bat completely missed it. One more dotted delivery. And this is the penultimate over in the progress here, Melroy. Running shorter end from the short rhythm over the wicket. This time again it's a blind attempt from the batter. Consecutive dotted deliveries. Easy now under pressure. They are in now deep in trouble. Team Guts and Glory. Still they are not up to the mark here in this tournament. First day. Oh, this time one more. Can you believe this one? Would you believe this one? Unbelievable bowling display of the bowlers of Savarapura strikers. 9 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. G.O.A.T.
This time pulls it nicely in one bounce into the fence for 4 runs towards the deep mid wicket region. In fact, it's a deep mid wicket and deep forward square leg region. There is a huge gap between the two fielders. One bounce into the fence for 4 runs. Pull shot comes to play. India's former captain Rohit Sharma's favorite shot. That's a full shot. So with that boundary, score moves up to 13 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. Such an outstanding and magnificent stuck came from his bat of G.O.A.T. They needed a couple of boundaries and sixes to put the respective total on the board. Let's wait and see. This time just again swings off his bat again down the leg stump, drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 14. 14 on the board. Penultimate on the progress here. Well, try again. This time played nicely. Delicately placed out the deep mid wicket region. Meanwhile, batter Jeevan got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 15 on the board. Apart from a one boundary, the rest of all the balls delivered such a brilliant over from Melroy. This time, lofted one in the air. Fielder comes in the ball and excellent catch. What a judgment catch from the fielder. So over number 4 comes to an end, and same scenario repeated here. 15 on the board for the loss of the 5 valuable wicket. This is a 5th disaster. 5th batsman who walks back to the pavilion. 5th disaster. That means one more wicket down. Team RR signature, please. Last call. Team RR. So after completion of the 4 overs, score moves up to 15 on the board for the loss of the 5 valuable wicket. Main thing is that G1 is on strike. Is a most capable player. He has the potential to hit the boundaries and sixes in this cricket ground. One of his favorite ground, G1's. The new bowler brought into the attack. Bowler name? Bowler. Ryan is the bowler. So hurry up, R&R strikers and LF cricketers, for the sign procedure. Change of pace over clear. Maybe a chance of a run out in the direct hit. Would have been trouble there. Yes, as it is, finger goes up. What a phenomenal bowling display of the bowlers of Savarapura strikers. $17 on the board for the loss of the 6th wicket. The new batter. And played nicely, delicately played also short mid off region, and one more additional added to the board. With that single, score moves up to 18 on the board for the loss of the 6th valuable wicket. 5th time in this over. Ryan and a low full toss delivery played towards a short mid wicket region, and satisfied with a single here. 19 on the board. Last final delivery of the first innings. If the batsman able to hit a 1-6 or boundary, they will get a psychological advantage. This time block call delivery. Good thinking from the bowler. So innings comes to 9.
So after completion of the first innings, score moves up to only 20 on the board. 21 is the target. They managed to get only 20 runs, not enough total on the board. So I request the captains of R&R strikers and LF cricketers, please come forward. Captains for the toss win ceremony, R&R strikers and LF cricketers. So I request the captains, please come forward for the toss win ceremony, R&R strikers and LF cricketers. R&R strikers, it's a final call for you. Please go up as the organizers are waiting for you. Please. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗೋ ಟ್ರಾಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಂತ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ. ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಗಳಿಸಿ 21ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣವಾಗಬಹುದೇ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಅಗೇನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಓವರಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಅವರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಆಡ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗದಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು.
ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 1. फाइनल कॉल दिले आणि की येऊन अंत लास्ट एक 30 seconds वेट करते रहा आम्ही. विल मूव अहेड. We'll have to finish our matches. It's not about 5 seconds or 5 minutes. We need to be obliging the timings. इतले प्लेयर्स असतात इतले बडी अनाउन्स करताना एक मोठी सांगा सर हे नसल्यार please understand we need to cope up with the timing. Tournament success is important. It's not about an individual, it's about a team game. Your team is here, you are requested to come, please. ಓ ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಮಾರ್ಟಿನ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಟ್ರೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 bounce 2 bounce ಇಂಟು ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವೇರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವಾಡಮಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ರವರ ಚಿಕ್ಕಾಗೆ ಚಕ್ಕದಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸವೇರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಶವಾತ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶವಾತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಓ ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ. ಬಹುಶಃ 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 12. ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವೇರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ನಾಯಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಇದಾದ ನಂತರ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಡೀಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ
95% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ RNR ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸನ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ. ಸಾಗದ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಶಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಿ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 10 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ತಂಡ ಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ಗೆ ಚಲಿಸಿ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು ವಿನ್ಸನ್ ಮುಖೇನ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳ ಸರದಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ, ಚಮತ್ಕಾರದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ, ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ತಂಡ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಸಮಯ ಬಹುಶಃ 35ರಿಂದ 40 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ತಂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸೋತರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ನಿರ್ಧಾರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. Well, the toss ceremony for next match, RR versus LF. Captains of both teams. No more delay, please. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. दोन्ही कॅप्टन्स लागी टॉस झाले तर हांगासर तुमचे डिसिजन सांगचे उडासोरा तुमचे डिसिजन हांगात सावरून तुम्ही येचे परतून मी डिसिजन आरा करून राहूचे ना LF कॅप्टन सिमॅक ಅಡ್ಡಚಿಂಡಿಯ ಮನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಿದು, ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟವಿದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾನ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಜೋಡಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 8.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. Okay, RR won the toss.
set 2. Decisions, please. Okay, because LF cricketers are waiting, they have the strict objection and elected to ball. Okay, LF get ready to bat first. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಮೂರು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಇದು ಬಹುಶಃ ಓಹೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲ್ಯತೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Next match, IKRAB and Team Elegant Strikers. Request both the teams to sign the official signing form. Request all the players to sign the form. Team IKRAB and Team Elegant Strikers. ಐಕ್ಯರ್ ಎಬಿ 11 ಅಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 1 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೈಸನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸವೇರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. got trophy 2026 is the first match winners Savarapura Strikers. Congratulations. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than the man who's bowled such a brilliant power play over, and the man has bowled such an economical over. So far, as just the man 2 overs, 7 runs, 2 wickets also. Godwin from Savarapura Strikers, please come forward and receive your man of the match award. I request Mr. Matthew Mascarelis. Congratulations, Mr. Godu, the first man of the match of the tournament. I remember last year he didn't get a place in 11 also, but today he proved himself. What a comeback. Okay, request RR to field first. Backern. Already led the umpires already get it. Captain of RR. Backern commentary test report करिए. There's an objection.
and elegant strikers to sign the official form. We'll conduct the taunt as soon as possible now. Request umpires to begin the match. The official umpires for this match, Mr. Satish and Mr. Atmaram, and scorer are Abik and Shivu. Request 12th player of LF cricketers and RR. Daikar Naika 12th player आमी बिब्ब दिलांदई जर केळगाडी 12th player ग्राउंडा भितर येताना बिब्ब घालना जाल्यार 2 रन मायनस जातले. 12th player जर ग्राउंडा भितर वचोंका बिब्ब घालून वचोंक आसा, जर बिब्ब घालून वचना 2 रन मायनस जातले. दयेकरन प्लेयर्सांक अमानात दवरले डगआउट हातूंत तुमी बसचे. Because team IKR AB players to sign the official signing form. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Wait, umpires. Simak again Ralston. Strike ತುದಿಯಲ್ಲಿ Ralston, non strike ದಲ್ಲಿ Simak. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡಿ. R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವೇ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸಂಪಾದನೆ ರಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಜಾನ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಮಾರಿಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಓರಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ರವರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ಮಾರಿಕೆ ಸನಿದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ. ಬಹುಶಃ 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. 8 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಸಲಿ. ಬಹುಶಃ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫೀರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾಗದಂಥ ಆರಂಭ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಯೂ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ರಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಜೋಡಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. 4 ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಅವಳಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಡಲು. ಹಾಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಮನೋಜ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟಾಡ್ತಾ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಸೊಗಸಾಗದನೆ ರಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂಗೇನ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಗಿಡುಗನಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಗಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ತಂಡ 20 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಕಾರಣ 5 ಓವರ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಬಹುಶಃ ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಆತೊರೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಮತ್ತೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಶರವೇಗದ ಟೀಮ್ ಐಕ್ಯರ್ AB11 ಅಚ್ಚ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗ ಸರ್ ಒಂದಂಚೆ ಸೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್लीट करे विनंती असा.
ಸುಂದರತೆ ಆಟ ಇದು ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಮನೋಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾರುವಕ ದಾಳಿ ಇದು. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಬಳಸಿದ ಬಾಲ್ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ನೋಡಿ, ಓರಾಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಬಾಲ್ ಇದು. ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚಿನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಆಫ್ ಟೆಂಪನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜಾನ್ಸನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 9 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ. ತದನಂತರದ ಓವರ್ ಮನೋಜ್ ರವರ ವಾಪಸಾತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಜಾನ್ಸನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದನೇ ಇದು ಬಹುಶಃ ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕವಿದು, ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಳ್ಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರ ದಿದಣ್ಣನೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸಿ ಮಾರಿಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24. 24 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ ಜಾಯಲ್ ಜೋಡಿ. R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ 10 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಸಮಯದ
ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಖೇನ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಾಯಲ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್. 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 25 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 25 ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಮನೋಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ ಜಾಯಲ್ ಜೋಡಿ. ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಮ್ಯಾಕ್. ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ, ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆಯ ಗೋಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಡಾಲ್ಫಿ ಮುಖೇನ ಶರವೇಗ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ನಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. 14 ರನ್ಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕೊಡುಗೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಂಡುಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ. ವಿಲ್ಸನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮನೋಜ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮನೋಜ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ
ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓರಿನ. 31 ಗಳಿಸಿದೆ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 20 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಐಕ್ಯರ್ AB11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ದಂಡುಗೋರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಮನೋಜ್. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ 7 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 8 ರನ್ನಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಡಾಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಜಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಜಾಯಲ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕೌಕಾರರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಆ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. ಗೌರವ ಮೊತ್ತದಂತಹ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾಯಲ್. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ಜಾಯಲ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ. ಡಾಲ್ಫಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಚಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ಚಾಣ್ಮೆತನೆಯ ಓಡಾಟವಿದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವಿದು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39.
ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಓ ಸುಂದರದ ಬಹುಶಃ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಯಲ್ ಎಂಬ ತಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 41. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಳುವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 46, 46 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಲ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 47, 47 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಬಹುಶಃ ಜಾಯಲ್ ರವರು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ, ವಿಲ್ಸನ್ ರವರು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ವಿಲ್ಸನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 47. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 47 ಗಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಓ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಜಾಯಲ್
ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 53 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 54ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ. ಜಾಯಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಅಜೇಯವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟ. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಿತ 25 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. Request the captain of IKRAB 11 and Elegant Strikers. Captains, hurry up. Please cooperate us. IKRAB 11 captain and Elegant Strikers is a first and final call for you. IKRAB 11 and Elegant Strikers captain. .54 is the target in front of the team. R&R Strikers in stimulated 5 overs. Joel, the man who's played such a tremendous innings, was scored 25 runs in the now is in the bowling department. It's a block hole delivery and drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire and opens the account with the wide. 54 is the target. We have the two openers, Delson and Manoj. Now Delson is on strike. Right arm over the wicket to the right-hander batter Delson. One more wide. Consecutive 2 back-to-back wides. Still Joel is not up to the mark here. Not getting a rhythm in the first delivery. And a little bit wrong with the line and length this time.
2 gifted runs. This time I played it nicely. A lofted one in the air, and a very good save by the fielder of deep corner region. Everyone thought it might be a 6, but what a great stop by the fielder. So couple of runs added to the board. Score moves up to 4 on the board. He's dropped it. Maybe a chance of a catch is there in the deep corner region. Almost carried that catch, but ball popped out of his hand. Delson is on strike. This time played nicely towards the deep forwards, deep mid wicket region. In fact, oh my goodness. Little bit fumble by the fielder. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. Converting that singles into doubles is so important in cricket. Converting that experience into performance is so important in cricket. With that couple of runs, comes up to 6 on the board after completion of the 2 deliveries. Such a brilliant start from Delson. And little bit expensive over from Joel. Third time in this over. Return over the wicket to the right hand batter. This time played nicely. Ball getting outside edge of the batter. Ball travels to the vacant area. Using his feet and stops at a certain boundary or the deep backward square leg region. I think maybe a chance of a run out, and on-field umpire referral for the afters for the third umpire here. Third umpire Suresh MOODUBIDIRE checking here whether it's out or not out. Let's wait and see. Out is a signal from the third umpire. And this is the first wicket down. And I wanted to go for the risky run here. The Manoj departs. It's a big hit down, big fish in the net. Score remains only Delson departs. Score moves up to 6 on the board for the loss of the 1 wicket. Make a pardon. Little bit correction. Delson departs in the new batter. Petrie walks into the middle. Petrie. Jaswin. Oh, this time pulls it nicely.
Ball landed safely. So Jason Jaswin gets off the mark here. Battery. Score moves up to 7 on the board. Oh, played nicely. Lofted one bounce into the fence for 4 runs. Towards a deep long on region and taking the advantage of this power play. Utilizing this power play is very effectively here. The batter Manoj. Score moves up to jump 10 to 11 on the board. Such an outstanding and 13 on the board. Little bit of correction. 13 on the board. What a fabulous start from the batters of R&R strikers. 13 on the board, including first boundary in this second innings. An expensive over from Joel. Final time is right arm over the wicket to the right hand batter Manoj. Batsman coming forward, charging down the track, wanted to break the shackles and played nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 14 on the board after completion of the first mandatory power play. 14 on the board for the loss of the one valuable wicket. And here comes the equation. 24 balls still remaining. 40 more runs needed to win this match. 24 balls remaining. 40 more runs needed to win this match. That means required run rate, asking run rate exactly 10 runs per over to win this match. Walson is the new bowler brought into the attack. Manoj is on strike. This time played nicely in the air. Fielder comes in into the ball and takes that easy catch. He does not make any mistake. Did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder or the deep mid-wicket region. Low full toss delivery and lofted through the line. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Protection has been given in the deep mid-wicket region, and it's an easy catch for him. He does not make any mistake. Wicket number 2 back to the field and 2 back to the hat. So it's a big wicket. Manoj departs. The new batter Adlin played nicely towards the deep mid-wicket region. And Adlin gets up the mark with that single. Score moves up to 15 on the board. So far, second over in the progress here. 54 is the target in front of the team R&R strikers to win this match. It's an equal battle between two teams, especially R&R strikers searching for the right track here. Oh, this time played nicely. Jaswin, you beauty. Pulls it nicely towards the backward square leg region. And ball sailing over the fence for the huge one. It's gone all the way for the maximum one. First 6 of this second innings. Score moves up to 21 on the board. And Jaswin battling hard for the victory here. 21 on the board. That means still 33 more runs needed to win this match.
Match is now evenly poised, equally balanced. Still, it could be anybody's game. Cricket is a glorious game. It's a game of uncertainty. It's a game of an unpredictable game. Let's wait and see which team will going to win this match. And one more wide. This is a pressure. Is now under pressure here. After conceded one huge six, now it's a wide. And he feels some pressure here, bowler Wilson. Feeling some pressure. 4 times right arm around the wicket, change of his angle. This time, this is a special shot from Jocelyn. Oh, dropped it! Dropped it! I think it's the costliest for the team. LF strikers, LF cricketers. This is costliest catch. And giving a lifeline to the batter Jocelyn. Can he utilize this left lifeline? Let's wait and see. 24 on the board. Catches a winner's match, but it's a drop catch from the bowler. This time change of pace. Change of pace. A very good thing. A chance of a run out in the striker end. If it is a direct hit, he would have been trouble there. And unfortunately, in the form of a leg by. One more additional added to the board. Score moves up to 25. That means still 29 more runs needed to win this match. Oh, that's a hammered it. Powerful stroke towards the deep cow corner region. What outstanding and magnificent stroke from Adlin. With that 6, score moves up to 31 on the board. .31 on the board after completion of the 2 overs. That means current run rate exactly 15.50 runs per over. 23 more runs needed in the remaining 18 deliveries. And partnership going on between these two pair, Adelaide and Jocelyn, including couple of maximum sixes from Jocelyn and Adelaide. It's a 23 runs unbeaten 23 runs partnership going on after losing a wicket of Manoj and Delson. It's too far away outside of the off-time. Wide signal from the umpires. Score moves up to 32 on the board. And the new bowler brought into the attack, Simak. Little bit extra on the occasion the previous delivery. Again, right arm over the wicket to the right hand batter. This time drifted down the leg stump. One more wide. So is struggling to find the line and length here. Simak as the most experienced captain in over-arm cricket. Simak and just a swing of his bat and finger goes up in the form of a stamp out. One more wicket down. Jocelyn departs. It's a big wicket. The man has played such a vital role for his team, and a small brief cameo ended here. The man who's hit 1 6, including that 6, was scored 9 valuable runs for his team, and a small contribution comes to an end, and finally partnership has been broken here. Score remains only 33 on the board for the loss of the 3 valuable wicket.
The new batter, Dolphy, walks into the middle. Dolphy. This time I wanted to go for the unorthodox cricketing stroke. And 5 gets off the mark here. Score moves up to 34 on the board. Third over in the progress here. That means still 20 more runs needed to win this match. In the remaining 16 deliveries. Simak. Right arm over the wicket. This time played nicely. Hammered it. Powerful stroke towards a deep long off region. A little bit fumble by the fielder or deep long off region. Small fumble allows the batsman to take a couple of runs. Very good running between the wicket between these two pair. Very good understanding between the wicket from Dolphy and Adeline. Score moves up to 36 on the board. Simak to Adeline. Oh, again hammered it in the air. It's gone all the way for the maximum one. Dispatch disappeared out of the park for the maximum one. Adeline, what a great innings. What a great innings in under pressure. Score moves up to 42 on the board. And one of his favorite shot. This is the inside out cricketing stroke from Adeline. And this time again played a lofted stroke towards the deep cow corner region. And little bit fumble by the fielder and a couple of runs added to the board. A very good running between the wicket from Adeline and Dolphy. Score moves up to 44. And the most expensive over from Simak. Started with the wide deliveries, now followed with the 6. Very good batting display. What a fabulous and marvelous batting display from Adeline. So score moves up to 45 on the board after completion of the 3 overs. That means 12 balls still remaining. 9 to get for the victory. Asking run rate exactly 4.50 runs per over. What an exceptional batting display from Adeline, including a couple of maximum 6s. Joel of his second over quota. In fact, it's a penultimate over. Joel brought into the attack, being his icon player of the team, LF cricketers. The man who's played such a brilliant knock in this previous innings. But with the ball, still is not up to the mark in the power play. Is this expensive over from Joel, conceded 14 runs. Now Adeline is on strike. Joel to Adeline. This time, maybe a chance of a catch is then caught behind the wicket. Direct it as it is, finger goes up. No hesitation in the mind of a square leg umpire. Raises his finger. In the form of a run out, Dolphy departs. Wanted to go for the unnecessary risky run that pays the penalty for it. That means still 11 balls remaining. 9 to get for the victory. The new batter, after departure of the Dolphy, is the arrival of the new batter, Johnson. Next match will be played between ICAR AB 11 versus Elegant Strikers. ICAR AB 11 have won the toss and choose to field first. So should be ready for the next match, team ICAR AB 11 and Elegant Strikers. This time extra bounce on occasion. A very good line, very good line. This is a proper line for the right-handers.
He wanted to go for the defensive stroke, completely missed it. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. No damage has been done here. 10 balls remaining. 9 to get for the victory. 8 for tie. 9 for victory. Cricket is all about, it's a glorious game. It's a game of uncertainty. We can't predict anything till the end. One of the most popular game all around the world. One more, this is the cricket, especially in India country. Is the most popular game. This time wanted to go for the inside of cricketing stroke. Wanted to go for the uppercut here. Completely missed it. And very good comeback. Very good comeback from Joel. From Team R LF Strikers. LF Cricketers. It's a very good comeback. Consecutive fourth dotted delivery. Can you believe this or would you believe this one? तसेच आमचे सव्यासात माने Joel. Now Johnson is on strike. 8 balls remaining. 9 to get for the victory. What a twist in this match. It's all right into the block called delivery. Wanted to go for the expensive right towards the onside region. And with the bat, one more additional added to the board. Score moves up to 46 on the board. 7 balls remaining. 8 more runs needed to win this match. What a turnaround this match. What a twist in this match. Everyone thought it might be a one-sided game. But good comeback, good bounce back by the bowlers of LF Cricketers. It's an equal battle between two teams. Let's see who is the winner of this battle. Lot of spectators are watching and enjoying this game of cricket here in the SWARAJ Maidan. So heartily welcome to all the spectators, those who gathered here. This time played nicely in the air. It's gone all the way. Adeline, remember the name. Adeline, who stood like a lone warrior for the team R&R Strikers. Score moves up to 52 on the board. What outstanding and magnificent start came from his bat. There's a beautiful pull shot comes to play towards the deep backward square leg region. 52 on the board. Suddenly again, Team R&R Strikers getting the momentum here. Next match is between iCare AB11 and Chance away and out. Oh my goodness. This is a misunderstanding between the wicket. Hesitation between the wicket. Anxiety between the wicket that pays the penalty for it. One more wicket down. That means 5 balls remaining. 2 to get for the victory. 1 for victory. And Adeline is on non-striker end. He wanted to strike here to finish the match of his style. Let's wait and see.
Their dugout expecting the same one, including 3 massive 6s in the second innings from Adeline. And what unleashed innings from Adeline. They need one miracle here, team LF cricketers. Drifted down the leg stem now. Scores are now level. ಸರಿ ಸರಿ ಕ್ರೀಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಬಿಡು ರೈಟ್ ಬಾಲ್ स्कोरर आसात हांगा स्कोरर्स आसात In the form of a run out, one more wicket down. 5 balls remaining. मार्टिन सवेरापुरा मट्टू काही असल्यारी वेदीसशी येऊन विनंती करता सवेरापुरा What a brilliant knock from Adeline. The man scored 24 runs for his team and getting a standing ovation from his dugout. Why not? Such a beautiful innings from Adeline and deserve that one. Only 4 minutes are left in this particular match. Almost all the doors have been closed for them, team LF cricketers. Oh, it's all over and chipped into the over the deep long on region. So it's a comprehensive victory for the team RNR Strikers. Congratulations, team RNR Strikers. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than the man who's played such a brilliant knock. It goes to Adeline. Adeline from RNR Strikers. एडलिन आर स्ट्रायकर्स हांकां आमच्या मोगाच्या
ಎಸ್ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಐಕೆರ್ AB11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಂಗನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಐಕೆರ್ AB11 ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಸ್ತಗರ್ಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವಿಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐಕೆರ್ AB11 ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು ನೆವಿಲ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. थंडरबर्ड्स 11 तुमचे सिग्नेचर्स कोणाचे जाऊन तयार कर जात्यातले वेगी हांगासर विनंती करता. परत आपण कर नाकात. थंडरबर्ड्स 11 सिग्नेचर्स. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ ನೆವಿಲ್, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಡೀಪ್ 3rd ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಐಕೆರ್ AB11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸವೇರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ತದನಂತರ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ LF ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 6. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 4 ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಅವಳಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಗಾಟ್ ಆಫ್ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಅಬಲಾಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವೈದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. बाईस आणि VRA वॉरियर्स तुमचे सिग्नेचर्स आणि की बाकी असा दयक तुमचे प्लेयर सांगतात इतले वेगी दांड देऊचे ಸುಂದರತಿದನ್ನೇ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಸ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಚಿನ್. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಗೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಾಮ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 100 ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ನಾಮವನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಚಿನ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸಚಿನ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 8 ರನ್ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ
ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್. ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರವಿ. ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಓರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನಂತ ಆದಂಥ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಈ ಐಕ್ಯರ್ AB11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಐಕ್ಯರ್ AB11 ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರವಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನಗಿ ಬಾರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಹುಶಃ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಪಂಚಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಾಟ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದ 3 ಓವರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರಾಯನ್. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಗಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಗತಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತೋರಿದ್ರು ಸಚಿನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳರು. 14 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರ್ AB11 ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30. ರಾಯನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಚೆಂಡು ವಾಲ್ಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ಬಹುಶಃ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರ್ AB11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 36. 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 9.00 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಜಯ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 14 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ಪೀಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಆದರೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನೆವಿಲ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ನೆವಿಲ್. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು. सिग्नेचर्स करूंक थंडरबर्ड्स 11 आणि VRA वॉरियर्स हे लास्ट कॉल जावन आसले. हे ओव्हर जाल्लेच आमी टॉस चलयतले. सो कोण टॉसा पयले कोण हांगासर ना तांकां खेळोंक अवकाश आसचो ना. थंडरबर्ड्स 11 आणि VRA वॉरियर्स. ನೆವಿಲ್ ಓಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 44, 44 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ನೆವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವಂತೂ ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೆಂಪನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 51 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವಿದು, ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಟವಿದು. ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 58. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 58 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ 57, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ 57. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ನೆವಿಲ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೆವಿಲ್ ರವರೆಗೆ. ಓ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ, ಇದು ಚತುರ್ಥ ಸಿಕ್ಸರ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರನಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಮತ್ಕಾರದ ಹೊಡೆತ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಸಿ ಉಳಿದ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 65 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 23ರಲ್ಲಿತ್ತು.
4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಆದರೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ 1 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 29 ರನ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ. ಮುಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ಸ್ I request the 12th man of Elegant Strikers. Please come here. Elegant Strikers, 12th man.
Such a brilliant start from Matthew. Pleading for the from end of the wicket. There is a dotted delivery. Left-handed Neville. फोटो काढल्या उपरांत आयिल्ल्या प्लेयर्सांक अवकाश आसचो ना हे रूल आमी स्टार्टिंग टाउन ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले आसा आनी ते पाळून येते आसा सो नो एक्सक्यूजेस Back-to-back dotted deliveries. 65 on the board. 66 is the target. Mandatory power plays in progress here. Low full toss delivery, and it's a no ball signal from the umpire. One bounce into the fence for 4 runs. It's a 5 runs, totally 5 runs on the board, and what a way to get off the mark here. The batter Neville. Score moves up to 5 on the board. Now Fred is on. It's a free delivery now. Matthew to Neville. Third time in this over. This time a very good comeback. Very good comeback from Matthew. This is a better line for the left-hander. Batsman again swings off his bat. Completely missed it. And a very good comeback from Matthew. Fourth time in this over. Change of pace. Very good thinking. Again a blind attempt from the batter. And the wicketkeeper gathered the ball comfortably. Score remains only 5 on the board after completion of the 4 deliveries. मुगचनो आमचे सभे आसात मानेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा CEO लेक्सा लाइटिंग टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तुमका आमी आयच्या मॅचाक मोगासो स्वागत मागता. This time batter wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it. Only 5 on the board. And Matthew, it's a very good thinking from Matthew. Oh, this time Yorker wanted to go for the expensive drive, completely missed it. Straight to the wicket. It's a cleaned him up. First wicket down. It's a big blow for them, team IKR 11. They are struggling to score runs against the good bowling department of the team Elegant Strikers. Even he conceded 1 boundary in this over. Apart from a boundary, rest of all the balls delivered such a brilliant over and a tidy over. Tidy over comes to an end. Conceded only 5 runs in this mandatory power play. For the loss of the 1 valuable wicket. The new batter, Presley, senior most player, being as an experienced campaigner for the side of the team IKR 11, Presley. Ron is the new bowler, brought into the attack, right arm over the wicket to the right hand, a batter Ravi hammered it, and this is a flatter version 6. Can you believe this one? And what a way to get off the mark here, Ravi. Score moves up to 11. Again played nicely towards the one more field, and very good thinking from the fielder. Fielding by Matthew Mascarenas there. This time lofted one in the air. Fielder comes in the ball, and it does not make any mistake. It's a simple catch.
Wicket number 2 back to the pavilion. They are now deep in trouble. Team ICAR 11. He got the elevation but did not get the distance. Lofted through the line. But not wrong with the short selection, but wrong with the placement here. Protection has been given the deep cow corner region. And the fielder does not make any mistake. Wicket number 2 back to the pavilion. Score remains only 12 on the board. Desperately needed a couple of maximums and boundaries to win this match. Team ICAR 11. What an exceptional batting display from Matthew in the previous innings. Matthew, the man who scored unbeaten 29 runs, valuable 29 runs, including 4 massive sixes. Score remains only 12 on the board, second on the progress here. Score moves up to 13. Ronnie played up peacefully towards the deep point region, and a couple of runs added to the board. With a couple of runs, score moves up to 15 on the board after completion of the 2 overs. 15 on the board. That means the current run rate exactly 7.50 runs per over, and 18 balls remaining. 51 more runs needed to win this match. 18 balls remaining, 51 more runs needed to win this match. Note this point, players. Vijay is the new bowler. It's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 16. One more wide. Back-to-back wides. This is a better line and a very good comeback from the bowler. Even they conceded a couple of wide deliveries in this over. This time played nicely in the air, straight to the hands of the fielder, and very good catch. Very good, superb catch from the fielder, and Glenn departs. "17 on the board for the loss of the 3 valuable wickets. Match looks like it's completely dominated by the team Elegant Strikers. The new batter, Ashton, desperately needed a couple of maximums and boundaries to win this match. 17 on the board. That means 49 more runs needed to win this match. And Vijay provides a huge breakthrough.
This time, this is a bouncer. This is a very good bouncer from Vijay. And taking the advantage of his height. Utilizing the of his height. The Ashton. Tall man Ashton is on strike. Again, swing of his bat completely missed it. So very good over for the point of view of elegant strikers. And play delicately towards the deep whitish long off region. Meanwhile, batsman got enough and get easy single. With their single, score moves up to 18. 18 on the board. And it's a block call delivery. And a very good over, tidy over. Conceded only 3 runs in this over and picked up a 1 wicket. So after completion of the 3 overs, score moves up to 18 on the board. That means current run rate exactly is 6 runs per over. And 12 balls remaining. 48 more runs needed to win this match. That means each and every over they need to get at least 24 runs per over to win this match. "12 balls remaining, 48 more runs needed to win this match." Preston is the new bowler. VRS टीमाचो अरुण VRS टीमाचो अरुण तुम्ही काही असल्यारी वेदी सरशी येऊन विनंती करता VRS टीमाचो अरुण VRA Preston. Again, one more daughter delivery. Match looks like it's completely dominated by the team. Elegant strikers, they batted very well. And the bowled very well. It's an economical over so far. That's not giving any room for the batters here to hitting a sixes and boundaries. This time in the air, converging a 3 fielders in a row, but ball landed safely. So satisfied with the singles won't help for them. Team Iker AB11. Almost a match look like it's a one-sided game for the team Elegant Strikers. Stamp played nicely. Ball travels to the vacant area. Oh, very good stop by the fielder. Gladson, remember the name. The man who's fielded very well in this match. And good stop. And stop that certain boundary or the deep mid-wicket region. So a couple of runs added to the board because a couple of runs comes up to 21. So one more wicket down, 21 on the board for the loss of the 4 valuable wickets.
Final time in this over. Oh, this is a fast and furious delivery from the bowler Preston. Score remains only 21 on the board for the loss of the 4 wickets. That means still 45 more runs needed. It's an impossible task in front of them, team IKRB 11. What a brilliant bowling display from the bowlers of Elegant Strikers. They was batted very well. Sachin was scored 14 runs. After that, Peter 6 valuable runs. And main thing is that it's a main highlight of this match. Matthew, the man has scored 29 runs, including 4 sixes in consecutive 4 sixes. The new bowler Sachin. This is a very good line. Good line delivery from Sachin. This time down the leg stamp, wide signal from the umpire. This is a block call delivery. You may sight, you clean bowling. Wickets are crumbling here like a pack of cards here. They are now deep in trouble. Only 4 minutes are left in this particular match. Last 2 ball remaining. Sachin. And lofted one is gone all the way, but it's too late. It's too late. Score moves up to 29. But at least they will get a good run rate here. And finish the things off his style. And very good batting from Ryson.
finish the things off his style. So they managed to get only 35 on the board for the loss of the 7 wicket, and it's a huge victory. It's a massive victory for the team. Elegant Strikers register their first victory in this tournament, and it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than the man who's played such a brilliant innings, and power play conceded only 5 runs and picked up a 1 wicket. Matthew deserves that man of the match award. Matthew, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, Matthew, and all the best for the upcoming matches. Check. Hal. उद्घाटन कार्याक सर प्लेयर्स देखन लाइनअप कन राउंडचाक विनंती असा. गुड ट्रॉफी 2026 या पंद्याच्या उक्तावण कार्याक आमी आसाव. त्यागे दुगून सर केळगाडी दयकर्न लाइनअप कन राउंडचाक विनंती असा. टीम ओनर्स अँड कॅप्टन्स तुमच्या केळगाड्यांक घेवन स्टेजीच्या मुखल्यान लाइनअप कन राउंडचाक विनंती. मॅच स्वीकार करचे. या विनंती असा सर केळगाडी प्रत्येक रितीन ओनर्स तुमच्या प्लेयर्स घेऊन इनॉग्रेशन कार्याक मुखार येऊनचे. इनॉग्रेशन कार्याक दयकर्न टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स, फ्रेंड्स 11 किन्नीगोळी, आई केयर AB 11, थंडरबर्ड्स 11, गट्स एंड ग्लोरी, सावेरपुरा स्ट्राइकर्स, R&R स्ट्राइकर्स, LF क्रिकेटर्स, VRA वॉरियर्स, प्रज्वल ग्लॅडिएटर्स या सर टीमाचे केळगाडी ओनर्स दयकर्न मुखार येऊन सांगात देऊनचाक विनंती. सर केळगाडी दयकर्न मुखार नातल्यार देगेन पेंडॉल आसा थंय सांगात दिवचे. टीम थंडरबर्ड्स तशेंच टीम VRA थंयसर पेंडॉलाच्या पोंदा आसात लेफ्ट सायडीक दयकर्न इनॉग्रेशन आमी सर ह्या पेंडॉलाक येवचे मुखार येवचे. सक्कड केळगाडी दयकर्न बॉल मागीर काडयेत दयकर्न इनॉग्रेशन आतां लेट केल्यार मागीर मॅच लेट जाता त्या देखून दयकर्न सांगात दिवचे. बेळवाय क्रिकेट क्लब हांणी व्हडा अभिमानान आसा करच्या गोट ट्रॉफी 2026 हाच्या उद्घाटन कार्याक आमी सोमेस्ता हजर आसाव. बेळवाय क्रिकेट क्लब सीझन 2 या वर्सा जाते आसा, पण पहिल्या फावटी मोडुबिद्रे आनी किन्नीगोळी वाराड्याच्या 2 वाराड्याच्या
खेळगड्यांक सांगता घालना आसा करचे ओवरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट गोट ट्रॉफी 2026 हाच्या उद्घाटन कार्याचे आशीर्वचन करच्याक आमच्या मध्ये आसात गंटलगट्टे फिरगजेचे विगार बाप मात्र नाही युवा जणांक भोव लागशिले भोवमानादेक रोनाल्ड डिसोजा तशेंच मुखेल सेरे जावन आमच्या मध्ये आसात लेक्सा लाइटिंग टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडाचे CEO मनेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा तशेंच मुखेल सेरे जावन मानाचे सेरे जावन आमच्या मध्ये ब्लॉसम इंग्लिश मीडियम स्कूल बेळवाई हाजे करेस्पॉन्डंट मिस्टर सायमन मस्करेनस हजर आसात तशेंच कॅथलिक स्पोर्ट्स असोसिएशन मोडबिद्रे हाजो अध्यक्ष प्रवीण सिक्वेरा आणि कार्यदर्शी सचिन फर्नांडीस देखून तुम्ही वेदीर येजे म्हणून विनंती आसा तशेंच अनेक मानाचे सेरे मनेस्त आयवन पेरेरा या वेदीर येवन ते आयते आसात बसकतांनी घेतिल्ली आसा सचिन तुम्ही वेदीर येवचे आणि सर बेळवाई क्रिकेट क्लब हाजे कार्यकारी समितीचे संदे मॅथ्यू वेदोळूस वेदीर आसा आणि इतर कार्यकारी समितीचे संदे वेदीर तुमची बसका घेवनशाक विनंती करता खंयचेय कार्य आरंभ करच्या फुडें देवाचो आदार देवाची कृपा गरज आसा हे गोट ट्रॉफी 2026 यशस्वी रितीन जावच्याक देवाचो आदार आमी मागया आमच्या मध्ये फादर रॉनी आसात या मागण्या विधीद्वारे हे कार्याक आमी सुरवात दितली सोमेस्ता खेळगडी खेळाल्लेरी भक्तीपणान तुम्ही संगात देवचे म्हटवे मागण्या विधी आमचे याजक बाप फादर रॉनी सलोन व्हरतात देवाक आमी अर्घ दिवचो वेळ ताणें आमकां देणी दिल्या सकत दिल्या आनी आज ह्या ग्रावंडार मैदानार ही देणी गोळसूंक आमकां अवकाश दिले आसता सर्गींच्या बापा आमी तुका दिन वाचता आज ह्या मैदानार युवा सकत आपल्या खेळाद्वारे ताची देणी प्रदर्शन करता आसतना आमा समेस्तांचेर तूं आशिर्वाद घाल बेळवाई क्रिकेट क्लब एका रितीर ह्या संघटनान आज किन्निगोळी आनी मुडबिद्रे वाराड्याच्यांक आनी हेरांक सांगात हाडला आनी हो एकवटू आमा समेस्तांक खेळाद्वारे दाखोवच्याक तांणी प्रयत्न केले आसा भोव अपुरबायेन ही मांडावळ केल्ल्या तांचेर ऑर्गनायझरांचेर तूं आशिर्वाद घाल हो खेळ आमी चलोवन व्हरता आसतना हर एक खेळगड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे खेळ बऱ्या रितीन खेळच्याक सर्वांनी तांचें प्रदर्शन बऱ्या रितीन दिवच्याक आनी भोव अपुरबायेन हे पंद्याट चलोवन एकेर जावच्याक ह्या पंद्याटाचेर तूं आशिर्वाद घाल आनी अशें हे पंद्याट भोव अपुरबायेन तुज्या सक्तेन कृपेन आनी देण्यांनी ते पंता पावच्याक हर एकल्याक तुज्या देण्यांनी बरो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरो हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळ्यान शिकयलें मागणें सांगता म्हणया आमच्या पासरींच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज अमकें तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी बी आमचे सुकलेले आमकां शेता अशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका रडांतले आमकां निवार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवाचो आशिर्वाद कार्याचेर मागिल्ल्या फादर रॉनी तुमकां देव बरें करूं आतां सोमेस्तांक प्रत्येक रितीन वेदीर आसल्या गण्यांक आनी सोमेस्तांक हस्त्या तोंडान गोडशा उतरांनी स्वागत करूंक मुखार येता बेळवाई क्रिकेट क्लब हाजी संदो जावनेसची जॉयलिन मस्करेनस देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आज मुडबिद्री आनी किन्निगोळी वार्डांतल्या क्रिकेट प्रेमींक वर्तो संतोसो दीस बेळवाई क्रिकेट क्लब हांणी चलोवन व्हरचें गोट्स ट्रॉफी 2026 सीझन 2 हाच्या उद्घाटन कार्यान हजर जाल्ल्या सर्वांक स्वागत करूंक हांव तुमचे मुखार उबी आसा आमचे संगी आसात गंटलकट्टे फिरगजीचे विगार बाप मानदीक बाप रोनाल्ड डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत जेडन हाणें मुखार येवन विगार बापांक स्वागत करीचें म्हूण विनंती करता आमकां युवा जणांक रोल मॉडेल जावन आसचे लोकमोगाड लेक्सा लाइटिंग टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड हाचे CEO जावन आसचे मानेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा आयचे कार्याचे मुखेल सैरे जावन आमचे सवे आसात तुमकां मोगाचो येवकार मागता मॅथ्यू हांणी येवन स्वागत करीचें म्हूण विनंती करता
आमचे संगी आसात ब्लॉसम इंग्लिश मिडियम स्कूल बेळवाय हाचे करेस्पॉन्डेंट माने सैमन मस्करेनस. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचं स्वागत मागता. आमचे सुवे आसात कॅथोलिक स्पोर्ट्स असोसिएशन मूडबिद्री हाचे सेक्रेटरी माने सचिन फेर्नांडीस. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार. आमचे सवे आसात आमकां सदांच पाठिंबो दिवन मूडबिद्रीन उद्यमी जावन आसचे आमचे मोगाचे मनीस ऐवन पिरेरा. तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. बेळवाई क्रिकेट क्लब हाचे प्रेसिडेंट मिस्टर मॅथ्यू मस्करेनस आणि सेक्रेटरी मिस्टर रॉयल पीटर मस्करेनस. तुमकांय स्वागत. गोट्स ट्रॉफी 2026 सीझन 2 कार्यरत जावंक प्रमुख पद घेतले जावन आसात आमच्या ह्या टुर्नामेंटाची 10 टिमाचे ओनर्स. तुमकां सर्व टिमाच्या ओनरांक मोगाचो येवकार मागता. तशेंच आमकां साबारदानींनी आपले मरे मौन दाखोवन तुमचो सहकार दिला. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी आभारी जावन आसाव आनी तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आमचे मोगाळ मूडबिद्री तशेंच किन्निगोळी वार्डांतले सर्व ओवरआर्म खेळगडी तुमकां क्रिकेट खेळांतय आसची आसक्त दाखोवन व्हड संख्यान रजिस्ट्रेशन कर आज हांगा हजर आसात. तुमकां सर्वांक BCC तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. आखरेक हांगासर आमचे मॅच पळोवंक आयिल्ल्या सर्व विक्षकांक तशेंच लायव्हचेर मॅच पळोवन आसच्या सर्वांक एका सुत्रान मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. सुमेस्तांक स्वागत केल्या गोडशा उतरांनी स्वागत केल्या. जॉयलन तुकाय स्वागत. तशेंच उडासाची काणीक दिवन स्वागत केल्या. जेडनाकी मोगाचो स्वागत. तुम्ही जावन आसात संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. आमी सर्वां किन्निगोळी तशेंच मूडबिद्रे वारड्याचे खेळगडी कळशेपणां दवरलो दिवो जायनासतना संवसाराक पर्जोळसो दिवो जावन दी म्हण नाशेवन आतां हांगासर दिवो पेटोवच्या मुखांतर ह्या पंद्याटाचे उक्तावण करीजे म्हणून वेदेर आसल्या सर मानाच्या सैर्या लागीं विनंती करता. विकार बाप याजक बाप फादर रॉनी तशेंच मुखेल सैरे मनेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा आनी सर मानाचे सैरे दयकर्न फुडें येयात दिवो पेटोवच्या मुखांतर ह्या पंद्याटाचे गोट ट्रॉफी 2026 हाचे उद्घाटन सलोवच्याक तुमचे लागीं विनंती. ताळयोंचो आवाज युवा स्फूर्ती मरादेक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा दिवो पेटोवन ह्या पंद्याटाचे उक्तावण करते आसात. ताळयोंचो आवाज देवया. मनेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा यशस्वी मूडबिद्रे वारड्याचे उद्यमी ते मनेस्त सायमन मस्करेनस. ताळयोंचो आवाज. उद्यमी आयवन तशेंच बेळवाय क्रिकेट क्लब हाजो अध्यक्ष मॅथ्यू मस्करेनस. ताळयोंचो आवाज देवया. उद्घाटन सलोन वेल्ल्या सर मानाच्या सैर्यांक देव बरें करूं म्हणटा गड ताळयोंचो आवाज. गोट ट्रॉफी 2026 हांगासर दिवो पेटोवच्या मुखांतर तुमी उद्घाटन केला. देव बरें करूं म्हणटा आसतना एक तस्वीर काडया, एक फोटो काडया.
मग आमच्या मध्ये गंडालकट्टे फिरगजीचे विगार बाप तशेंच युवा जणांक भोव लक्षिले पद्र्याप याजक बाप युवा जाणां खंय आसात थंय फादर रॉनी आसात युवा स्फूर्ती म्हूण नांवाडलेले माणदेक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा मुखार येतात आशिर्वाचनाची उतरां उलोवच्याक. वेदीर हजाराच्या आमाराच्या सिऱ्यानो बेळवाई क्रिकेट क्लब आज भोव अपुरबायेन किन्निगोळी आनी मूडबिद्रे वाराड्याच्या सर खेळगड्यांक क्रिकेट थालेंतांक हांगासर ह्या मैदानान सांगाता ताणें एकठांवन धरला. क्रिकेट म्हळ्यार हर एकल्यांक एक जीव आसल्या बरी. थोड्यांक हो खेळ इतलो काळजा मनाक सोगी टीव्हीर येत आसतना रातभर म्हणले की नासतना पळोवचें आसता. आज बेळवाई क्रिकेट क्लबान भोव अपुरबायेचें एक प्रयत्न केला. सांगात हाडचें तसलें युवा जाणांक एक वेदी दिवचें तसलें ह्या मैदानार सांगाता घालून ओनर्सांक तयार करून पंगड करून टिमां करून हांगासर एका रितीचे देण्यांची वळख करून दिवचें तसलें साधन चल्लां. भोव वेवस्थीत रितीचे हे मांडावळ आमी जर पळयल्यार हर एक मॅच सोमदी ते आराम केल्ली रीत आनी आतां म्हणसर हो पंद्याट चलून तसा एक वेवस्थीत रितीन चलोवन वेला आनी सगळे हातूंत पळोवन घेतला. देखून ह्या बेळवाई क्रिकेट क्लबाच्या सर ऑर्गनायझर्सांक सांद्यांक हांव उल्हास पाठयतां, अभिनंदन पाठयतां. एक खंयचेंय एक कार्य जावंक पुरो खेळा पंद्याट जावंक पुरो तें खातीर वेवस्थीत रितीर मांडोवळ करचें तितलें सुलाभाचें न्ही. ताचे फाटल्यान जायतें काम आसा आनी हें काम तांणी भोव अपुरबायेन केलां आसता. पयल्यान पयलें तांकां तांच्या प्रयत्नाचेर देवाची आशिर्वादां मिसनार आशिर्वादां मागता. हे पंद्याट खंयच्या शेवटान तांणी आसा केला तो शेवट संपूर्ण जावच्याक, तो संबंध घट जावच्याक आनी देणी प्रदर्शन जावच्याक देव तांचेर ऑर्गनायझर्सचेर आशिर्वाद घालून दी. हांगासर आज खेळ सगळो फाल्यां आज आनी फाल्यां चलता आसतना खंडी जावन आमकां एका रितीचे एक अवकाश थोडे फावटी विज्ञ आवड जावंक पुरो या बरें रन काडूंक पुरो हांगासर तें प्रमुख न्ही. बगार म्हजे प्रयत्न आनी ह्या दिसा हांवें दिवचो तो वेळ आनी तन आनी मन केन्ना हांव खेळाचेर दवरता तेन्ना आमकां खंडीसावन फलितांश मेळटा. सर टिमांक हांव बरें मागतां, उल्हास पाठयतां, अभिनंदन पाठयतां. तुमचे ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತದೆ. 52 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ತದನಂತರ ಮರ್ವಿನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ 22 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 9 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ರಿಕ್ ಕೂಡ 13 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 52 ಗಳಿಸಿದೆ, 53ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಧೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧೋನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Well, both teams, please hurry up. We are getting late. Guts and Glory and Prajwal Gladiators.
Well, umpires ready. Batsmen of Prajwal Gladiators. दयाकरन जाता इतले वेकी already वेळाचो अभाव आसा. म्युझिक बंद जालें. Well, the opening batsmen Ignatius and Nitin from Prajwal Gladiators. The target is 53 runs. First over is a power play over. Let's see how many scores are scored in this over. The first over will be bowled by the Guts and Glory Adric. Umpires timing undu. Bega malpale. Okay, the first over from Guts and Glory by Adric to Ignatius from Prajwal Gladiators. Here comes Adric. Yes, we are ready. Brilliant delivery. Single run scored by leg by. Bad. Okay, sorry. Ignatius opened his account. Single run. Here comes one more dangerous batsman from Prajwal Gladiators, Nitin. Here comes Adric. Adric to Nitin, hit a huge shot. Chance of a 6. Is it? Waiting for umpire decision. It's a 4. Lofted shot by Nitin. Opens his accounts by boundary. Here comes Adric once again to Nitin. Very well played with the safe hands. Chances of a single, yes, it is. The score moved to 6 runs at the end of 3 deliveries. Here comes Cedric once again to Ignatius. Here comes Edric once again to Ignatius. Lofted shot, chance of a catch. Yes. Caught and bowled. Ignatius departs. Alwyn picks. Well, the next batsman, Lenson, well-known player from Prajwal Gladiators. Here comes Edric to Lenson. Two lefties
from Prajwal Gladiators to face one lefty from Guts and Glory, Adric. Here comes for the fifth delivery. Brilliant piece of bowling, completely beaten. Lenson had no chance. Here comes with the final delivery of Edric's spell. Very well batted. Single runs. Yeah. Single run scored for the end of over number 1. 7 runs for the loss of 1 wicket. Comes the captain, Guts and Glory, Mr. Jason, to bowl his second over to Lenson. Match start at the time. Umpires watch undati. Very good. Tapanda bari delay avundu match. Here comes Jason to Lenson. So wide delivery gave away 1 extra run. Here comes Jason once again. Lofted shot. Chances of a 6. Yes. It's a huge 6 by Nitin. Well, here comes Jason with the second delivery. Very well played by Nitin for the single. 1 run. The score moved to 2. 16. Here comes Jason to Lenson. Very well batted. Very well fielded by Maxim, the senior most cricketer. Here comes Jason once again to Nitin. Single run. Here comes Jason for the 5th time in his spell.
What a piece of batting from Lanson. Huge shot out of the stadium for a 6. Here comes Jason once again. Good piece of bowling. Dotted delivery. End of the second over. The score moved to 24 runs on the board. Remaining 18 deliveries. 29 runs are required for the victory. 18 deliveries, 29 runs. Here comes Adric to bowl his second over to Nitin. What a piece of bowling. Some misfield over there. Still batsman could get single on the scoreboard. Here comes Cedric to Lenson. Oh, brilliant piece of bowling. Okay, next match Friends 11 किन्नी गोळी तसेच RR Strikers. दयाकरून दोघांनी रेडी राहूनच्या दोन्ही टीमांच्यानी. RR Strikers have won the toss and elected to field first. So दोन्ही टीमांच्यानी रेडी राहून विनंती करता. बॉल गलताना उले नका रे. Here comes Cedric. What a piece of batting from Lenson. Oh, that could have been easiest catch of the tournament. But सवेरापुरा Strikers आणि I Care AB11 हांच्यामध्ये मॅच चलतले. प्लेयर्स आणि साइनिंग फॉर्म सिग्नेचर कल्चर हांगासर येवचे. A misjudgment from the fielder costed 2 runs. Here comes Cedric to Lanson. Safe fielding, safe batting. Oh, what a piece of throw by Vincent. Direct hit, claims a wicket. Brilliant piece of fielding from the fielder Vincent for guts and glory. Previously he dropped a catch, but what a comeback. आमच्यामध्ये असा आमचो फाटिंबो मानेस द लाजरस डिमेलो तुमका बीसीसी तर्फे Okay, त्यातले पैकी ये बाहेर. New batsman Joel. Here comes Cedric for the 5th time. What a piece of bowling. Joel comes and he returns. Sorry, Lenson. Lanson is the batsman to get out. A brilliant piece of bowling from Edric. The score unmoved from 28.
A run out could change the game, I feel. A brilliant throw from Vincent. Here comes Edric for the final time. Umpires, what's the time get on? Oh, brilliant piece of bowling. सवेरा स्ट्रायकर्स आणि आयकेरे B11 तुमचे सिग्नेचर्स फ्रॉम ओपन डोअरला. Umpires to begin the match as soon as possible. For the end of third over, the score remained at 28 for the loss of 3 wickets. 2 more overs, 25 runs to get. The new bowler is Vincent. The batsmen are Joel and Ivan. Both batsmen are yet to open their account. Here comes Vincent to Joel. What a shot! Chances of a cotton ball, yes! Oh, it's a drop catch. Chances of a boundary, and it's boundary. Miscalculated by the seconds. It could have been a wicket dropped. Again a misfield for a boundary. Here comes Vincent with the second delivery. Ayyo. Vincent again. Chances of a catch. Ball is in the air. Fielder is underneath and he's caught. Joel departs. Edric is the man. The time is ticking here. The keeper Marvin is under pressure to finish his innings. Request Savarpura strikers and Ike Rebi to sign the official signing form. 9 ball, 19 run required. It's a pressure game for a Prajwal Gladiators. Avel is the new batsman from Prajwal Gladiators to face Vincent. Vincent here. Oh, brilliant piece of bowling. Completely misjudged by the batsman. Proves to be a dotted delivery, building pressure on themselves. The Prajwal Gladiators. From here they have to move on. 8 ball, 19 run required. Here comes Vincent again to Avil. Played with the safe hand, chances of 2 runs. The batsmen are quick enough to score, catch 2 runs. Yes, they completed 2 runs. Required. Here comes the final. Yes, completely dotted. It's a dot delivery. 19 runs are required from the last over.
Still 19 runs are required. Wow, this is the fresh name from G.O.A.T and Glory. Mr. Marvin. A big hitter. A wonderful bowler from Takode. He played many under-arm tournaments. I think it's the first tournament for himself as a bowler. Bowler is the Marvin. Here comes. Oh, brilliant piece of bowling. Chances of 4 runs. Completely. Oh, what a piece of fielding there. Gave away 2 runs. Still 5 deliveries. 17 runs are required. 17 required with the 5 deliveries. Singles can't help. Marvin is the new bowler. Here comes again. Chances of 2 runs. Batsmen are quick enough. Fielder is very quick. And chances of a run out here. No. Only single. 4 ball. 16 runs required. It's a huge comeback for the G.O.A.T and Glory after losing their first match against Savarapura. Here comes Marvin. Oh, what a piece of bowling. Completely beaten by the batsman. It's a leg by single. हे मॅच जाल्ल्यानंतर दया करून दोन्ही टीमांच्या जात्यातले वेगळी ग्राउंडा भितर दिवचे वेळाचो अभाव आसा आमकां आनीकी 6 मॅचा फिनिश करूंक आसात आज. Friends 11 Kinigoli and RR Strikers. Here comes Marvin for the 4th time. Oh, Marvin proved to be a brilliant bowler for G.O.A.T and Glory. We knew him only in under-arm cricket tournaments. Now he's playing like a champion. Here comes Marvin. It's a lofted shot. Chance of a catch. Yes. Vincent is the brilliant fielder. Even though he dropped 1 catch, he came back strongly, took a run out, and now a brilliant catch. I think Prajwal Gladiators are giving away their wickets, and they didn't create any pressure on the G.O.A.T and Glory since 3rd over. The first 2 overs were in the favor of Prajwal Gladiators. They took 24 runs at the average of 12 runs per over. Remaining 3 overs they had to get 29. Now it's 2 deliveries. Last delivery. What a break from Marvin. Chances are no ball, yes. No ball plus 1. जेवणाचे काउंटर ओपन असा कोणाचे जेवण जाऊन स्वीकार करून आणि की पेंडिंग असा दया कर तुम्ही जातातले वेगी घेऊनचे कोणा कुपन मिळवना तनी हांगसर अनाउन्समेंट काउंटर घेऊन 1 delivery, 13 runs to get. Impossible task. If it's an illegal delivery only, it is possible. And so wide. 1 delivery, 12 runs to get. Nothing is impossible, says Kiran Allipade here. If an illegal delivery and a 6 could turn the game. Yeah, huge shot and a 6. And Prajwal Gladiators completed their innings by 6, losing the game by 6. Next match was between Friends 11 Kinigoli and RR Strikers. दया करून RR Strikers तुम्ही जातातले वेगी फील्ड चेक करून विनंती करता. दया करून दोन्ही टीमांच्या दया करून जाता तितले वेगी
तसेच सावरपुरा स्ट्रायकर्स आणि आयकेरे B11 कोणाचे सिग्नेचर्स पेंडिंग असा तुम्ही दया करून येऊन हांगासर सिग्नेचर्स कंप्लीट करचे. फर्स्ट इनिंग जाल्लेच आमी टॉस चलयतले हांव. आता जाल्ल्या मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच ॲड्रिकाक फावो जाता. दया करून ताणें मुखार येवचें आनी आमच्या मुखेल सैऱ्यांत हांव एक मानाची मॅन ऑफ द मॅच स्वीकार करचे. Here comes the next match between RR Strikers and Friends 11 Kilnigoli. The RR Strikers are on the field. I request the batsmen of Friends 11 and request umpires to begin the match as soon as possible. Friends 11 Kilnigoli दायकर जातेतले बेगीन ग्राउंडाक देवचे. ओके. ओ डेविडा. फ्रेंड्स 11 किनीगोळी आणि RR स्ट्रायकर्स. ओके वैगे नाका आता उलोवचें नाका मागीर वळ्या जायत. ओके. అంటే వంజి ओके. आय रिक्वेस्ट RR स्ट्रायकर्स तुम्ही येदोळसू एक मॅच खेळल्यात भावानो. दयकर जाता तितले बेगी फील्ड सेट करा. तुम्ही डिले केल्यार आमचे एक मॅच उणें जाता आज खेळूंक. अंपायर्स मलपले मलपले umpires, let's start the match. Friends 11 Kinnigali. Batter yes, let's start the match. Umpires. Corley, man of the match. Ekarda Edric bantunata. Start. What a piece of bowling. Huge appeal from the batsmen. Umpires are unmoved. They're discussing with each other. And it's out. Yes, it's out. What behind the wicket? Brilliant piece of keeping by Dolphy. Here comes the new batsman, Suraj. दयकर जातातले वेगी बॅट्समॅन सुदर्श जमका वताक तुम्ही खेळून आसात तुमकांय वत लागता आमकांय बेजार जाता आमचे मध्ये कसं आसा
वय तो आजत या क्रिकेटावयर अभिमान दवरून दुबईच्या गावात हांगा येवन आज आमच्या खातीर आमचे सवय आसा डायरेक्ट ग्राउंडाक आपण कबूल ब्यूटीफुल पीस ऑफ बॉलिंग क्लीन बाउंड दूसरी विकेट का पतन फ्रेंड्स 11 किन्नी गोली का और यहां पर हैट्रिक की गुंजाइश आरआर का गेंदबाज मनोज दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट आते हुए एक खूबसूरत सी गेंद थी यॉर्कर लेंथ में बल्लेबाज को कोई भी मौका नहीं था उधर और इस बार फिर से दाएं हाथ के गेंदबाज मनोज हैट्रिक की कोशिश सामने करता हुआ बल्लेबाज फुल टॉस डिलीवरी पॉइंट की तरफ मोड़ते हुए एक खूबसूरत खिलाड़ियों के साथ मोड़ता हुआ शॉट और इसी के साथ 2 रन का इजाफा और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन 2 विकेट और सीधा मिड विकेट की तरफ एक बढ़िया सा क्षेत्र रक्षण उधर मिड विकेट के फील्डर से अच्छा कनेक्शन था बैट्समैन के द्वारा लेकिन एक बहुत बढ़िया कैच कह सकते हैं इस दोपहर की धूप में फील्डर उधर चौकन्ने थे जॉनसन उधर मिचेल जॉनसन की तरह और लड़खड़ाती हुई पारी इधर किन्नी गोली फ्रेंड्स की तीसरी विकेट का पतन और 5वीं बार मनोज आरआर के लिए फिर से फुल टॉस डिलीवरी सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथों पे मिड ऑफ के रीजन पर और कोई रन नहीं दबाव में रखते हुए आरआर फ्रेंड्स के निगोली को और इस बार फिर से फुल टॉस सीधा मिड ऑफ के हाथ में लेकिन एक फास्ट रनिंग सिंगल और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 for 3 बेलवाई क्रिकेट क्लब का दूसरा साल का ये क्रिकेट टूर्नामेंट 10 टीमों का पार्टिसिपेशन इस टूर्नामेंट में सुबह से ये छठा मैच और दूसरी ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए आशिक और गेंदबाज के रूप में जॉयल दाएं हाथ के गेंदबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए दूसरी ओवर में पहली बार एक बढ़िया सी गेंद बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की तरफ उधर शॉर्ट थर्ड मैन ने आसानी के साथ फील्डिंग करते हुए 1 रन का इजाफा 4 रन पर लड़खड़ाती हुई बारी जॉयल और आशिक को कुछ कमाल करना होगा और फुल टॉस गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में उधर पिटरी के हाथ में क्षेत्र रक्षण
पिटरी एक बड़ा और एक शानदार क्षेत्र रक्षक, एक जिम्नास्टिक एथलीट कह सकते हैं हम लोग। और इसी के साथ जोयल चौथी बार दूसरी ओवर में फुल टॉस गेंद उठा के मारा है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ, एक ही रन और नो बॉल का इशारा अंपायर से, और इसी के साथ फ्री हिट। एक्स्ट्रास पे काबू रखना पड़ेगा गेंदबाजों को। बढ़िया शुरुआत तो मिली है आरआर को, लेकिन ये एक ओवर, ये एक गलती ये मैच को पलट सकती है। और फ्री हिट में बड़ी शॉट की कोशिश तो थी लेकिन बैट पे आई नहीं, और इसी के साथ 8 रन पे 3 विकेट का नुकसान पर फ्रेंड्स किनिगोली। और एक बढ़िया सी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। उधर पॉइंट और थर्ड मैन की तरफ मैदान खाली तो है, लेकिन और कवर्स की तरफ मोड़ते हुए 2 रन की कोशिश, और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए। और 2 ओवर की समाप्ति में 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स के निगोड़े। It's a pleasant day here in Swaraj Maidan, Moodubidire. The temperature on the higher side of 38 degrees. And Ashik and Joel are just starting to build a partnership here and to bowl the third over. And it's a full toss over the waist. And it's a no ball called by the umpire. It was a clear no ball. And once again, Ashik will face the second free hit. He couldn't do anything on the first one. Let's see, can he make a use of this? And it's a full toss. And it's going, and it's gone. So, and a most wanted 6 coming from the bat of Joel. It was a full toss and beautifully guided towards the long off boundary. And the score moving up to 17 now. And once again guided it towards the mid-wicket region. And Petrie once again. Saving 2 runs for his team. This is a high scoring ground with a mild air on the leg side boundary. It's a short ball over the keeper's side and it's going towards the third man boundary. Once again well fielded. RR has shown a good display of fielding here.
They're saving the singles and doubles. It's a one bounce given by the umpire. It's a full toss again. It's a full toss again. It's a free hit again. The first free hit was missed. The second free hit was a sixer. Let's see what this the batter can do for the third time. Manoj, after an excellent first over, has missed a bit of length here. And this time once again a full toss. Thank you, Presley. Score was up to 28 on the board. Third on the progress here. Still one ball left in this third over. One more wide, a little bit expensive over from Manoj. The power play over, the man was bowled such a economical over, conceded only 3 runs and picked up a 3 wicket. Manoj Lobo this time struggling here. Manoj struggling here in this. Between Saurabh strikers and IK Rev 11. दोन्ही कप्तानांनी टॉसगती वेळेसाठी विनंती करता. This time one more daughter deliveries after completion of the 3 overs. Score moves up to 29 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. Next Jackson is brought into the attack. In the air, fielder comes in the ball, but it's a dropped it. Wanted to go for the expensive dry ball and safely. He tried his best, ball popped out of his hand. And it's a drop catch. Score moves up to 30 on the board.
This time I wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, but the ball came very late. Again, leg by signal from the umpire. That leg by is score moves up to 31 on the board, and partnership going on between these two pair after early call-ups of the team. Friends 11 Kenigoli. In the first over itself, they lost the 3 wickets. Opening pairs are lost and are very good. And finally, partnership has been broken here. This time I wanted to go for the expensive dry batsman charging down the track. Wanted to break the shackles, but in the form of a stump out to one more wicket down. Partnership has been broken here finally. 31 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. And the new batter, Sean. Sean is the new batter. A penultimate on the progress here. 31 on the board. Next match will be played between Savarapura Strikers versus Aikar AB 11. So should he be ready for the next match? Again, this time this is a better line for the right hander. If it's a direct, he would have been in trouble there. Again, by signal from the umpire. Score moves up to 32 on the board. So far, so good for the team. R&R Strikers. They won the match against LF Cricketers. Oh, ball went like a treasure bullet. Within a fraction of a second, it is to the fence for 4 runs in the form of a leg by. So one more boundary added to the board in the form of a leg by. Score moves up to 36 on the board, and good recovery by the batters of Friends 11 Kenigoli. One stage they are struggling to score runs against a mighty bowling department of the R&N Strikers, and very good comeback. 36 on the board, and a little bit expensive on the previous over. Manoj even is bowled such a brilliant over, tidy over in the first mandatory power play. This time a lofted, it's gone all the way. Yes, as it is, he got the distance towards the deep mid wicket region. Now runs are now started to flowing here in this middle order. Score moves up to 42 on the board after completion of the 4 overs. So that means current run rate exactly 10.50 runs per over, and a very good bounce back by the team Friends 11 Kenigoli. .42 on the board for the loss of the 4 wickets. Such an outstanding innings from Choyan. Next match will be between LF Cricketers and Thunderbirds 11. तुमचे सिग्नेचर फॉर्म हांगासर आसा. गायकन प्लेयर्सांनी येवन सिग्नेचर घालूंक विनंती करता. LF Cricketers आणि Thunderbirds ताचे की पहिले Savarapura Strikers आणि Aikar AB 11. Such a fabulous innings from Ashik. Make a pardon, Ashik is the batter. The man who's hitted a couple of sixes in this innings. The bowler name? Johnson brought it to the attack to bowl this final over. This time batsman drags the ball from the outside of the off time to the onside, but landed safely at the short to mid-off region fielder. He does not make any mistake. One more wicket down here. Score remains only 42 on the board. Elton is the new batter. As a 7th down here, the new batter Elton joins the party. Johnson provides a huge victory. It's a big blow for them team. Friends 11 Kenigoli. This time played delicately towards the onside region, and Elton gets off the mark here. Score moves up to 43 on the board.
time outside edge of the bat. Maybe a chance of a run out is there in the striker end. And they are stealing the runs very quickly here. Meanwhile, the batsman got enough time to get an easy single with their single score moves up to 44 on the board. Meanwhile, next match will be called for the team Savaripura Strikers versus iCarry AB11. So should be ready for the next match after a official chat and toss win ceremony. Should be ready for the next match. Team Savaripura Strikers as well as iCarry AB11. 44 on the board. Johnson. This time extra bound notification. First warning has been given to the bowler. This is a bouncer delivery from the bowler Johnson. 44 on the board. Final delivery of this first innings. Can he even have a bat? This time driven straight down the ground towards a deep long on region. One can call up second. Oh my goodness! Maybe a chance of a run out is in the non-striker end. But he could not collect the ball properly. Ball popped out of his hand. So a couple of runs added to the board. Finally they are managed to get only enough total on the board. Still it's a manageable score on the board. 46 on the board. That means 47 to get for the victory. 30 legal deliveries have to go. 47 to get for the victory to win this match. Team R&R Strikers. ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನುಗೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ
ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡ 46 ಗಳಿಸಿ 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿನ್ಸನ್ ಖಂಡಿತ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಗಳ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11 ತಂಡ. ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಡೆಲ್ಸನ್ ಬಹುಶಃ ಮನೋಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆವಿದು. ಓಹೋ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಜೀವದಾನದ ಲಾಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಇದು ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ ಆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, 16 ಗಳಿಸಿದೆ. 31ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಶೀಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಡೆಲ್ಸನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 7 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 31 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುವಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.
ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಉಲ್ಟು ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21 ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 13 ರನ್ಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For upcoming match, LF Cricketers versus Thunderbirds 11. You guys are requested for signing near the commentary box. LF Cricketers versus ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಯ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 balls to go 26 more runs needed to win this match. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮ. Team Thunderbirds 11. The players are requested for the signing formality. Umpires, please expedite. We are having short of time. Umpires are requested to expedite the match, please. ಜಾಯ್ ಎನ್ನುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯ್ಸನ್. ಅವಳಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ತ್ರಿವಳಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಸೊಗಸಾದ್ರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಜಾಕ್ಸನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಕೊಂಚ Francis, signing formalities are done.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಟೆಂಪನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ಚಾಯನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಬಹುದೇ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯನ್. आमचे मतदाताचा मनेसू नोएल पयशिल्ल्या दुबई गावात आनी येवन आमच्या बेळवाई क्रिकेट क्लबाक सपोर्ट करते आसा ताका आमी हार्दिक स्वागत मागता. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯನ್. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs ಕಮೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡು 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಅಶೀಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀಕ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಜಾಸ್ವಿನ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ, ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಜಾಸ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 47ರ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ವಿನ್ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶೀಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11ನ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36, 36 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಶೇಖ ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ಬೌನ್ಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಜಾಯಲ್, ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 43 ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನೇ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಜಾಯಲ್ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ವಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು R&R ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ ನೋಡಿ. 6 ಚೆಂಡು 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಜಾಸ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಂದ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡ. ತದನಂತರ ನೋಡಿ ಜಾಯಲ್ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ವಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ.
ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಎಸೆತಗಾರ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್. ತಮ್ಮ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೆಲ್ವಿನ್. ಒಂದು ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡಿದು, ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡಿದು, ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು. ಓಹೋ, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪರವಾಗ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ RNR ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಡಿ. ಚಮತ್ಕಾರದ ದಾಳಿವಿದು, ಪವಾಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್, ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6ರ ಮುಂದೆ 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರೇ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. Umpires begin the match as soon as possible. IKR presents Savarabara strikers. Nayagar batsmen of IKR AB. Bega umpires Varsavarpam chance undu mode athanu.
सर जाल्ल्या पहिल्यांच्या मॅच फ्रेंड्स 11 तशेंच आर स्ट्रायकर्स मॅन ऑफ द मॅच येता आशिक हाका मॅन ऑफ द मॅच येता दयकर मॅथ्यू मस्करेन असन मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवन सुदर्शनचे म्हणून विनंती असा तशेंच अंपायर्स मॅच नेक्स्ट मॅच असा दयकर पुढे होते आणि मॅन ऑफ द मॅच स्वीकारचे तसेच मुख्य मॅच असा एल क्रिकेटर्स तसेच थंडरबर्ड्स 11 ज्या कोणाचे सिग्नेचर जाऊन दयकर सिग्नेचर केला वेळाचा अभाव येदोळूक झाला दयकर तुम्ही सुधारसून ते So dotted delivery. Score remains only 1 on the board. Savaripura strikers have won the toss and choose to field first. Johnson is the bowler. The previous match hero. The previous match man was got a man of the match out batsman. Coming down the track, wanted to go for the expensive try towards straight down the ground, straight to the hands of the wicket keeper. He does not make any mistake. Ravi departs. बेळवाई क्रिकेट क्लब इस मेंबर I1 कांतावारा कहीं असल्यारी हांगासर येजे I1 कांतावारा What a brilliant bowling display from Johnson. This time caught behind the wicket. One more departs. What a magical spell from Johnson. Conceded only single wide delivery. Apart from a wide delivery, it picked up 2 wickets. They are now deep in trouble. Team Iker AB11. They lost the previous match, but they need to win this match. One for the loss of the 2 wickets. The new batter, Neville is the new batter. Icon player of Iker AB11. Neville. Left-handed Neville is on strike. Johnson to Neville. It's a tall man, Neville. Godwin just flicks it nicely towards the short mid-off region. So it's a dotted delivery. Cloudy nature surrounded by the crowd here in SWARAJ Maidan. Looks like a very cloudy weather. This time wanted to go for the shot. Oh, little bit fumble by the fielder. Short third man region, ball raises to the fence, and at least saved a couple of runs for his team. So 3 more runs buys added to the board. Score moves up to 4 on the board after completion of the mandatory power play. 4 on the board for the loss of the 2 valuable wickets.
between LF cricketers Score moves up to 3 on the board. Make a pardon. and Thunderbirds. 3 on the board for the loss of the 2 wickets. Now Presley is on strike. Bowler. Last. Styling. Stalin is the bowler. Brought into the attack to bowl the second over. Presley is on strike. The previous matches they bowled such a brilliant overs of several for strikers, especially Godwin, Straylan. This time wanted to go for the defensive stroke. It's a off-minded stroke, came from his bat. Ball travels straight to the short square leg region. Meanwhile, batsman got slow hand, steady start here. Team ICARE AB11. This is a must-win. This is a must-win game for the team ICARE AB11 to stay alive in this particular tournament. Neville is on strike. Right and left hand combination. Again this time ball travels to the vacant area. So couple of runs added to the board. Partnership going on between this two pair after losing a couple of wickets. Score moves up to 6 on the board. Over number second in this progress here. This time I wanted to go for the unorthodox cricketing stroke. Switch it, reverse sweeps, but completely missed it. Neville still struggling. This time played nicely. It was deep point region. Meanwhile, batsman got in after get an easy single with their single. Score moves up to 7. Next match will be played between LF Cricketers versus Thunderbirds 11. And make sure presence in official chart. Complete your signature procedure. LF Cricketers and Thunderbirds 11. So should be ready for the next match. Played apically towards the point region. Presley comes to play. Score moves up to 8 on the board. Well, it's the second call for the toss between LF and Thunders. Down the leg stamp, a wide signal from the umpire. Score moves up to 9, taking towards the 9 on the board. Slow hand steady start here. The team ICARE AB11. Just gentle push towards the short mid-off region. Delicately played towards the short mid-off region. There is no protection in the short mid-off region. And he finds the aerial route. So after completion of the 2 overs, score moves up to 10 on the board for the loss of the 2 wickets. That means the current run rate exactly 5 runs per over. Godwin, second over quota. In fact, it's the third over of the first innings. Neville is on strike. Right arm over the wicket to the left-hander batter Neville. This time block call delivery. And a leg by signal from the umpire with that leg by score moves up to 11.
This is a perfect line. This is a very good line delivery, and it's a huge appeal going on. Umpire Anmodio. Score remains only 11 on the board for the loss of the 2 wickets. Presley is on strike. This time you miss, I hit you. What an exceptional bowling display from the bowler Godwin. Godwin was the 12th man last year. What a comeback from Godwin this year for several strikers. That's why you can't underestimate any player. Being as a 12th man in the previous year, this time in the previous match he's got a man of the match award. Now in this match also such a disciplined bowling performance from Godwin. Power play over, conceded only 3 runs and picked up a 2 wickets. Now in this over also picked up a 1 wicket. The new batter, Glenn. Played nicely towards the deep mid-wicket region. And a very good delivery. Proper line and length from Godwin. In this over also conceded only single run and picked up a 1 wicket so far. There's a cricket festival and cricket carnival going on at this beautiful venue, SWARAJ Maidana. One more historical venue, especially in underarm and overarm crickets. And this time played delicately towards the onside region. Ball travels to the vacant area. So the man has to get a couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 14 on the board. After completion of the 3 overs, score moves up to 14 on the board for the loss of the 3 valuable wickets. Bowler name? Melroy. Played it nicely towards the deep square leg region. And Glenn, one more destructive batter, especially in underarm cricket. He's a well-known cricketer in underarm cricket. Glenn is the most talented all-rounder for the side of the team Ospet. Now in this league, G.O.A.T Trophy 2026, the man who is representing team ICAR AB 11. Melroy. The swing of his bat complete, but this time down the leg stump. White signal from the umpire. Score moves up to 16. And what a stop by the fielder, the deep square leg region. Certain stop, there's couple of runs. Macklin is the fielder. So couple of runs added to the board. Satisfied with a couple of runs. With that couple of runs, comes up to 18 on the board.
Top edge. And straight to the hands of the fielder with the safe hands. And a very good catch from the wicket keeper. One more wicket down. They are now deep in trouble. Team ICAR AB11. It's a big fish. It's a big fish in the net. Neville departs. Time now down the leg stump. Wide signal from the umpire. With that wide score moves up to 19. We'll request the captain of Thunderbirds and LF for the toss. This is a batter line for the right hander. Ashton is on strike. (19) on the board. He wanted to go for the scoop shot. Scoop shot, completely missed it. So over number. LF on the toss and elected to field first. (19) on the board. For the loss of the 4 valuable wickets. LF won the toss and elected to field first. I request the batsmen of Thunderbirds after this match, please get ready. Play nicely. It's gone all the way. First 6 of this innings. Score moves up to 25. 24 on the board. Top edge ball landed safely. So couple of runs added to the board. Satisfied with the couple of runs. Score moves up to 26. Ryan is the bowler. A little bit expensive over so far from Ryan. Now Glenn is on strike. This time wanted to go for the defensive stroke towards the covers region. One more dotted delivery. Oh, this time played it. Oh, this is a huge one. That's a massive 6. To City Bass square leg region. With that 6 score moves up to 32 on the board. And Glenn. Last 2 balls remaining. (33 on the board. Make a bird. 33 on the board. Still 2 balls left in this first innings. Ryan. Stamp play nicely towards the deep backward square leg region. It's a raining boundaries and 6s in this death over. Score moves up to 37.
And a great recovery from the batters of IKRAB 11. One stage they were struggled to score runs against mighty bowling department of the team. Survivable strikers and a very good bounce back by the batter Glenn. What an outstanding innings from Glenn. It's a too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 38. 38 on the board. Oh, he finished the match, finished the innings of his style. This will get a psychological advantage for the team. IKRAB 11, 44 on the board, 45 to get for the victory. DJ ಯಾವ ಅಂಪೈರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ಸವರ್ಪನ ಅಂದಾಜಿಂದು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. Well, the batsmen of both the teams. Well, the fielders are ready, umpires are ready, batsmen are ready. Let's start. Ball by Anil. Idavale. Stage well for
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ರವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವೆಲ್ ಸೌಂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ರವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 42 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ನೆವಿಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಶಾಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. 45 ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 9 ಗಳಿಸಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11. ನಿವಿಲ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಚುಮ್ಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶರವೇಗ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. 45ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. 23 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ತಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ. 23 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಾವಿರಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಟದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11 ತಂಡ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸೊಗಸಾಗದನೇ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್.
29 ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್. ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲಿ, ಬಾಲ್ ಉಂಡಿ ಆಗ್ಲಿಡ, ಬಾಲ್ ಉಂಟು, ಬಾಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಲಂಚ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ಗಾಡಿ ಲಂಚ ದೀತಾರೆ, ಗಾಡಿ ದಾಟಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬೂರುದು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಆಟವಿದು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓರ್ವ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ABD ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ರವರನ್ನು ಹೋಲುವಂತ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರ ಹೇಳಿದಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ನೋ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು. 6 ಚೆಂಡು 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35 ಚೆಂಡು 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಓಹೋ, ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಸಾವಿರಾಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ? ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸನ್ನಿಧದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39. 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಲು ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಯ ನಾಗುಲಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ 33 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 33 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು. 2 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಇದು. 1 ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಚೆಂಡು 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡಿದು, ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್. 1 ಚೆಂಡು 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ಅವಳಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆವಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚತುರ್ಥ ರನ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಎ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್
ಕಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಐಕ್ಯಾರ್ AB11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. मॅच जाताना एक उडास दोरा खंयच्या प्लेयरांनी बाउंड्री लायना लागीं रावचे नाका. मागीर परतून हांगासर वाद विवादाक अवकाश दिवचो नाका. LF क्रिकेटर्स दयेकर जाता तितले बेगी फील्ड सेट करा. ऑलरेडी लेट जाला. Okay, umpires are ready, batsmen are ready. Let's start the match. LF Cricketers versus Thunderbirds. 12th man. LF Cricketers as well as Thunderbirds 11. 12th man. Please come forward. Umpires, let's start the match. Thunderbirds versus LF. The previous match, man of the match award goes to Martin from Savarapura Strikers. Congratulations, Martin Savarapura, ex-player of Redbacks.
Score moves up to 1. After completion of the 3 deliveries. After completion of 3 deliveries. 2 on the board. Again, swing of his bat completely missed it. This time batsman just shuffling across the line. Wanted to go for the expensive try, completely missed it. With a chance of a run out in the striker end. So very good over comes tonight. In this power play considered only 3 runs. With the loss of the any wicket. हॅलो आम्ही आमच्या प्राईम स्पॉन्सर्साक धन्यवाद पटयतना आमी उडास करूंक आशेत हांव डेव्हिड डिमेल्लो हाणी आमकां गोड मिक्स जाल्ले मोव दिवन सहकार दिला तुमकां आमी बेळवाई क्रिकेट क्लबाच्या तर्फेन आभारी जावन आसा हांव मग ना फकत 5 मिनिटांनी जेवणाच्या काउंटरांनी मी बंद करतले हांव जे कोणाचे जेवण जावना आणखी उपाशी आहात दयाकर सड्ड प्राजित करनाकात आज वतांत आहात तुम्ही त्या देखून अपूर्बायचे पेजे जेवणाचे आम्ही जेवण केला दयाकर सेवया आणि आरामसे रवया देव बरें करूं 3 वरांक क्लोज जाता आणि 65 मिनिटांनी Wilson to Wilson. Played obviously one bounce into the fence for 4 runs. प्रज्वल ग्लॅडिएटर सिग्नेचर्स बाकी आसात दयकरून जाता येतले वेगी हांगासर येवचे फॉर्म सिग्नेचर्स कर Score moves up to 7 without a loss of the any wicket. Vivek played a exclusive timing behind the stroke. Played straight down the ground to the long on region. Ball registered the fence for 4 runs. This time wide signal from the umpire Satish Moodubidire. Stretching his arms and given wide. Score moves up to 9 on the board. 1+1. Using his back foot, punch it nicely to the deep covers region. So couple of runs added to the board with a couple of runs. Score moves up to 11 on the board. Played nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, batsman got a enough and get a easy single with their single. Score moves up to 12.
This is a right into the block hole delivery. Leg by signal from the umpire. Score moves up to 13. आता संघच्या मॅचच्या फर्स्ट इनिंग्सच्या ब्रेक अंतर आम्ही नेक्स्ट मॅच प्रज्वल ग्लॅडिएटर्स आणि एलिगंट स्ट्रायकर्स जे टॉस चलून वरतले हांव आणि की सिग्नेचर्स बाकी आसात प्रज्वल ग्लॅडिएटर्स जाता येतले की तुम्ही हांगासर येवन सिग्नेचर्स करचे. Top edge in the air. Ball in it slightly in the hands of the Simak. First wicket down here. So score remains only 13 on the board for the loss of the one valuable wicket. Dropped it. New batter Irvin. So over number 2 completed. After completion of the 2 overs, comes up to 15 on the board for the loss of the one valuable wicket. Fifteen on the board. Joel, such a brilliant bowling display. The previous was bowled such a brilliant over, considering only 3 runs in the mandatory power play. The swing of his bat completely missed it. One more dotted delivery. Oh, it's gone all the way for the maximum and low full toss delivery. And converted juicy full toss delivery. Punished it, hammered it towards the deep mid wicket region. It's gone all the way. That's an outstanding and magnificent stuck came from the bat from Vivek. Score moves up to 21. So couple of runs added to the breath, couple of runs comes up to 23. Joel. Ball travels to the vacant area. It's a long chase for the fielder. Into the fence for 4 runs towards the backward square leg region. Score moves up to 27.
So over number 3 comes to 9 after completion of 3 overs. Score moves up to 27 on the board. That means current run rate exactly 9 runs per over for the loss of the one valuable wicket. Simak. So wide signal from the umpire. Score moves up to 28. Penultimate over in the progress here. Simak. And top edge in the air. Fielder comes underneath the ball and takes that easy catch. He does not make any mistake. Wicket number 2 back to the pavilion. Score remains only 28 on the board for the loss of the 2 wickets. स्ट्रायकर्स आणि प्रज्वल ग्लॅडिएटर्स एक एक प्लेयर्सांचे सिग्नेचर बाकी असा तुमचे प्लेयर असल्यार दान दिवचे. One more dotted delivery. Rules follow करेंगे. There are rules are to be followed. अधिक प्रसंग उरल्यार बॅन नव्हता. Play nicely to the backward square leg region for 4 runs. Good batting display from Irwin Floyd. Score moves up to 32. This time wide signal from the umpire. Little bit struggling here to find the line and length here. 33 on the board.
A neck fight. 34. Playing nicely towards a deep forward square leg region. So couple of runs added to the board. That couple of runs score moves up to 36. Okay, 36 on the board. Still one ball left in this penultimate over. Flight. It's too far away outside of the after wide signal from the umpire. Score moves up to 37. Oh, played it nicely in the air. Fielder comes under the ball and taken that easy catch. It's a running catch from the fielder Joel. One more depart. Score remains only 37 on the board for the loss of the 3 valuable wickets. After completion of the 4 overs, score moves up to 37. A low full toss delivery, hammered it in the air, converging on 2 fielders, bisecting the 2 fielders. Collision between the 2 fielders. Result is it's a drop catch. Score moves up to 39. 39 on the board. Vivek is on strike. Played at this time a flatter version. Oh, dropped it. One more drop catch. The drops allows the batsman to take a couple of runs. Score moves up to 41. Bowler barred from the innings.
Ball almost travels to the fence for 4 runs towards the defined leg region. Score moves up to 45. What a fabulous batting display from Vivek. He stood like a lone warrior for the team Thunderbirds 11. What an exceptional innings from this man Vivek. Being as an opener, still is such a dangerous batter. The swing of his bat completely missed it. Dotted delivery. In this over, so far conceded 8 runs in this particular over. 45 on the board. Again, just swing off his bat, completely missed it. Dotted delivery. 45 on the board. 8th match is in progress. G.O.A.T Trophy 2026. So innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to 45. They have managed to get only 45 on the board. 46 is to the target. Yes, Prajwal Gladiators won the toss and they elected to field first. So Elegant Strikers will bat in the first. Yes, so let's continue for the second innings. Also, I call upon Friends 11 Kinigoli and VRA Warriors तुम्ही signature next matchचे signature procedure खातीर हांगा येयसय म्हूण विनंती करता. Forms ready दवरल्यात Friends 11 Kinigoli आणि VRA Warriors. ते एक जाता इतले वेकी हांगासर येवचे. ನಲವತ್ತಾರರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಿಲ್ಸನ್ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಮ್ಯಾಕ್. रॉकनी मोरस तातोडे इलेशी कमेंट्री करून
तुम्ही हांगासर येयचे म्हणून विनंती करता. कमेंट्री बॉक्सान तुमची येयची गरज आसा. रोडी मोरस ठाकोडे. ಅಲ್ವೇನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಆಟಗಾರ. 46ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 11. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 46ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮ್ಯಾಕ್ ರವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಚಾಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವಿದು. ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆವಿದು. ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 8ನೇ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ VRA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮೇಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 3. ಸೊಗಸಾದ ಇದು ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಹುತೇಕ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಮಾರೇಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಬರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 39 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡುಗಾರ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಸನ್ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಸನ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜಾಯಲ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 46 ಗುರಿ ಇತ್ತು. 12 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ಟರ್ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದ 2 overs comes up to 13 on the board. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ತಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ತನ್ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ
ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರೆದು ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಮಾರಿಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿತಾರೆ. ಬಹುತ್ಯ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ತೃತೀಯ ರನ್ನಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು ಅವಳಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಾಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಪಲ್ಲಡ್ಗೆ ಇವರಿಂದ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಡೆ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ರವಾನಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ.
ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಗತಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಲ್ಸನ್ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಲ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಚೆಂಡು 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಹಣಾಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಗಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ.
ಅನೀಶ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಲ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಓ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅನೀಶ್ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮೊತ್ತಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ LF ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯನ ಗಣಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಇದರ ಸದ್ಬಳಕನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿದೆ 2,000 ನಗದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. चार गेंद में 13 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. 4 balls remaining, 13 to get for the victory. 4 बॉल अंक 13 से. तीसरा बॉल. ओहो हो वाइट +1 2 रन मिळाल्यात. स्कोर 35 झालात. 11 रन जायचे. 4 बॉला मुखार 11 रन जायचे. अश्विन कॉट अँड बॉल. हो ड्रॉप जाऊन असा 3 बॉल असत 10 रन जायचे. 3 बॉल बाकी उरल्या 10 रन जायचे. रॉनी स्ट्रायकर. ಎರಡು ಚೆಂಡು 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ 2 ಚೆಂಡು 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ब्लॉक हॉल चेंडू 1 बॉल असा 8 रन जायचे. So it's all over. Congratulations Team Thunderbirds 11 registered their second victory in this tournament. Congratulations. Now it's time to announce the man of the match award. It goes to Vivek from Thunderbirds 11.
Rodney bye. So 2 for away outside of the after white signal from the umpire. Now opens the account.
Just gently push towards the covers region. Score moves up to 5. Lands into Sachin. This time left stroke in the air. It's a one-handed catch. It's the first wicket down. Sachin departs. 5 for the loss of the 1 wicket. The new bat in the previous match, hero Matthew, came as a middle order. Master Blaster set. Flex it nicely, glance it nicely towards the short score like region, and Matthew gets off the mark. Mandatory power play is in progress. 6 on the board for the loss of the 1 wicket. Peter is on strike. Technically well sounded player, Peter. This time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it. Over number 1 comes to 9. So after completion of the first over, score moves up to 6 on the board for the loss of the 1 valuable wicket. It's a beautiful stroke. Oh my goodness, this is the first 6 of this match. Score moves up to 12 on the board. Matthew, the previous matches where one man was played such a tremendous knock against Iker AB11. Score moves up to 12. Nitin this time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it, and one more additional added to the board. Meanwhile the batsman got enough to get a easy single with their single. Score was up to 13. Nitin to Peter. Slow full toss delivery, played delicately towards the deep forward point region. So couple of runs added to the board. Score moves up to 15. Nitin right arm over the wicket this time, drifted down the leg stump for wide signal from the umpire. Little bit expensive over from Nitin. 16 on the board. So far so good for the team.
elegant strikers. This time it's a block call delivery. Change of face worked here from Nitin. Oh, scoops it nicely. Towards a deep third man region. Ball one bounce into the fence for 4 runs. It's the first boundary of this first innings. Score moves up to 20, comes up. 20 on the board. Using his back foot to punch it nicely towards the deep third man region. Meanwhile, the batsman got enough time to get a couple of runs. With a couple of runs, score moves up to 22 on the board after completion of the 2 overs. That means current run rate exactly 11 runs per over. Next match will be played between VRA Warriors versus Friends 11 Kinigoli. So should be ready for the next match. Team VRA Warriors and Friends 11 Kinigoli. Down the leg stump, wide signal from the umpire. Score moves up to 13. And this time lofted stroke towards the backward square leg region. That's a huge one. Freedom. It's a punishable delivery. And look at that consistency from Matthew, the man who is in form. And brilliant bomb from same continue here in this match also. Score moves up to 29 on the board. Wanted to go for the scoop shot, completely missed it. Innovative stroke, completely missed it. 29 on the board, third over in the progress here. Freedom. Again, this time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it. Dotted delivery, dotted delivery.
This time played it nicely, delicately played. Ball travels to the vacant area. Almost it's ball raising to the fence for 4 runs. It's a clever batting, genius batting from Matthew. Score moves up to 33 on the board. Third on the progress here. And a very good placement, very good placement. There is no protection in the deep covered region. Ball raises to the fence for 4 runs. So it's a raining boundaries and sixes in this particular match. Score moves up to 37 on the board for the loss of the one valuable wicket. Partnership going on between these two pair, Peter and Matthew. Peter accompanied with Matthew and building that a certain partnership here. This time into the onside region. One more boundary. It's a hat-trick boundary in this innings. What a great innings from Matthew. Score moves up to 41 on the board after completion of the 3 overs. 64 is the highest team total so far in this trophy. G.O.A.T Trophy 2026. So after completion of the 3 overs, score moves up to 41 on the board for the loss of the 1 wicket. And remember this, note this point, Matthew is the only one man who has hitted hat-trick sixes and hat-trick boundaries in this trophy, G.O.A.T Trophy 2026. The only man, the man who has hitted hat-trick sixes and hat-trick boundaries. The new bowler, Lanson, of his second over quota, scoops it nicely, delicate blade. Oh my goodness, what a shot, what a genius shot, just giving the placement to the ball, using the pace of the delivery, just scoops it nicely towards the deep fine leg region. Ball races to the fence for 4 runs. He finds the gap between these two fielders. What a great shot comes to play from Peter. Score moves up to 45 on the board. That's an innovative stroke from Peter. This time charging down the track, played nicely, straight down the ground towards a deep long on region. And a couple of runs added to the board. Very good running between the wicket between these two pair. Score moves up to almost close and near to the 50 or 47. Last match, man of the match. Vivek wins Naila. Hanka Savera for strikers and the captain Manish Francis. Oh, this time unorthodox kicking stroke from Peter that brings up the 50 on the board. 51 on the board. What a great placement from Peter. Strikers also main bowler also Dr. Gorwin Hani दिसे म्हणून विनंती करता. What a fabulous batting display. This time charging down the track. And in the form of a vice, one more additional added to the board. Look at his wagon wheel of the batter Peter. Such an extraordinary and phenomenal batting display. On the other end, Matthew, the man has played a vital role for his team, converting that a single into double. So couple of runs added to the board. Score moves up to 54 on the board. Penultimate over in the progress here. 54 on the board. They must win this match. Team Prajwal Gladiators, they lost the previous contest
against Guts and Glory team. They need to win this match this time. Good placement, good placement. Ball raises to the fence for 4 runs. It's a huge gap between the two fielder, and no one can stop that certain boundary. Score moves up to 58 on the board after completion of the 4 overs. 58 on the board for the loss of the 1 wicket. Partnership going on. It's a huge partnership going on between these two pairs. It's a 53 runs partnership. Unbeaten 53 runs partnership. Scoops it nicely. Ball landed safely. The fielder so satisfied with a single. Yes, comes up to 59. Vinal is the new bowler brought into the attack to bowl this final over. Vinal to Matthew. 64 is the highest team total so far. Even elegant strikers against IKR AB11. Now, can they break their own record? Let's wait and see. 59 on the board so far. Still 3 balls remaining. Low full toss delivery. Played it nicely. Delicately played towards deep. Backward square leg. Couple of runs added to the board. Score moves up to 61. It's too far away outside of the often wide signal from the umpire. With that wide, score moves up to 62 on the board. Respected total on the board. This time charging down the track, a lofted one in the air. Ball landed safely after 1 1. Oh, little bit fumble by the fielder. Deep mid wicket region. Ball raises to the fence for 4 runs. So this is the highest team total in this G.O.A.T Trophy 2026. 66 on the board. Still 1 ball remaining in this first innings. What a great partnership. What a great partnership. So in the form of a leg byes, 1 more additional added to the board. Innings has been completed. After completion of the first innings, scores up to 66, 67, 68 to get for the victory. Stimulated to 5 overs format match. 67 is the 68 is the target for the team Prajwal Gladiators to win this match.
Welcome back once again. 68 is the target for Portugal Gladiators, one of the mighty, well-known team from Moodubidire side, owned by Mr. Praveen Avil from Paladka side, always known for their big hand in underarm cricket as well as all the leagues happening here at Moodubidire. Ignatius on the strike and Nitin Vijay to do the preceding. The first ball of the second innings, beautifully bowled and crafted to the leg side, and he's gone. Charging towards the windy side, want to go for a big one, missed it in a bit. The bouncy one, had to lean onto it, couldn't do that. Some energy boosted for the BELVAI Cricket Club. They grab the wicket on the first ball, beautifully bowled by the bowler, knowing the wind and condition over here, going for the short one. One more big man, Lenson from the Portugal Gladiator side. After the fall of Mr. Ignatius, here comes Lenson, the tall man from Mohammadabad side, known for his big hitting, one of the well-known left-hander all-rounder. You see few lefties here and there in Moodubidire side and Moodubidire Ward. He's one of the well-known all-rounder and plays for Bata in the CPL seasons. The second ball, beautifully bowled and equally played well at the leg side, and gets a single. Score moves on to 1 on the board. 67 more to get. Remaining 9 wickets. Vijay already grabbed a wicket. He has the love for timbers, I guess. Once again, the third time. Oh, beautifully bowled. Bit of exercise for the umpires there. He moves his arms and given a wide. Score moves on to 2 after the loss of 1. Vijay has to find his rhythm once again. Bowled the first one beautifully, knowing the conditions were here. Nitin has to play a big role. Both the left-handers, both the well-known left-handers in the Moodubidire Ward side, playing for Paladka, playing for Ahmedabad. Oh, beautifully bowled, the short bouncer one there, and Nitin walks back to the pavilion once again. A lot of expectations were on the shoulder of Nitin. Beautiful piece of bowling by Vijay. The seam line, the bounce, the pace, the wind, the conditions over here are totally benefiting the bowler, as well as the keeping from the well experienced Matthew there. He has contributed a lot on from the bat in the first innings.
Matthew scored a handful of 38 runs in the first innings, which was indeed an individual big contribution from the big man, leading from the front, keeping the wickets. Joel, the big man from Pagoda side. Oh, once again, beautiful seam action delivery by the bowler Vijay, getting back to rhythm after bowling wide, getting two crucial wickets. He's doing his duties well, performing the best in the power play. Once again, Vijay. Let's see what Joel can do. Oh, beautifully bowled. Look at the line, and length of the ball. He's getting back into rhythm. Joel, no matter, known for his big hittings on the leg side in the underarm cricket, one of the in-form batsmen these days from Pagoda side. Once again, Vijay to Joel. This time Joel going for a big one, trying for a run, asking for trouble. Lenson had to come back, rush back. Sent him back and score. Moves up to 2 on the board after the completion of first over, for the loss of 2 important and big wickets. Ignatius and Nitin both have come back to the pavilion with the Golden Ducks. Joel, right arm big hitter. Lenson, left arm stylish player, big hitter too. Let's see what he can do. Matthew, once again, the experienced campaigner from BELVAI Cricket Club side, will be bowling the second over of the tournament. Second over of the game. Matthew doing his field setup because he knows Lenson is a man who can change the complexion of the game. Once again, Matthew to Lenson. Matthew taking his time because he knows what Lenson can do, what Joel can do, what these windy conditions can favor them. Matthew. Yeah, Matthew. First ball. Beautifully bowled. Oh, look at the line, look at the length of the ball. Matthew knows the conditions well because he has been playing hard tennis ball all around cricket since long at the BELVAI Cricket Club. I even heard every Sunday they practice. So, beautifully bowled once again, asking for trouble. Very well bowled, well fielded. He has set the field so well. The experienced man, Matthew, who is the core energy and the power behind this G.O.A.T trophy. He is a man with the plan, doing this G.O.A.T trophy for the consecutive second year. Very well planned. So request pass to Matthew once again. Beautifully bowled. Joel was in the zone. Equally well fielded by Akash there. He is one of the man from Moodubidire who is very much active in the field and cricket and other activities. Matthew taking his time because he knows he has to break this partnership because both can change the complexion of the game. Beautifully bowled and he just, yeah, his fielding setup works.
shuffling around, setting the field, and he gets the prize. Matthew knows how to get the set and hard hitters out. The experience worked here. I request Matthew and the team players to continue the match as soon as possible as the match referees. Matthew once again. Oh, beautifully bowled, going for the switch hit. Avil, one of the experienced campaigner from Takoda side. Joel has to find some rhythm, some game, some touch. He is known for his big hitting, the back foot punch shots. And he goes, bangs the big one and takes him on. Matthew, his trick has worked. All the tricks from him have worked. Score moves on to 5 for the loss of 4 wickets. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. The new man in is Vincent. The new man in is Vincent. He will be joining Avil, the big man from Thakur side, playing for Prajwal Gladiators. Wilson, Pinson, oh, beautifully bowled, equally very well played by Avil. Just placed it to the mid off region, asking for trouble, going for third run. It would have been a easily. Avil using the pace of the ball, opening the face of the blade, and he just tucks the ball to the offside once again. Oh, asking for trouble. Beautifully bowled by Princeton. Avil has to find some rhythm, do some magic here with Vincent. Vincent is on non-strike. Beautifully played by Avil. The switch hit comes into play. Knowing the condition of the pitch and the bowler, the way he bowls, he has moved across and just pushed the ball towards the windy side. Wind has given a lot of favor to so many batsmen. So if you bowl a line which is mislined or unaligned line, if you bowl, and you are going to get punished. Once again, Princeton to Avil. Oh, he knocks him off. Sound of timber comes here. He loves the sound of a timber. Princeton takes Avil back to the dugout. नाम कर रहे विनल रे विनल की बेइनल डल पे ये नाम कर रहे विनल की बेइनल वो कहते गेलो विनल की बेइनल VEINAL बेइनल विनल क्या का विनल So Vainal, the new man in is Vainal. Princeton to Vainal. Oh, that was a beamer there. Umpire has given it a no ball, and
Ball is traveling towards the boundary line, asking for trouble. They might go for the third run. And a free hit comes on to play. Vainal has to do some magic and bang it to the out of the court if he has to. Oh, beautifully bowled once again. Good comeback from the bowler Pinson. No matter he bowled a beamer which was given a no ball, the free hit was equally well bowled. Find some rhythm, he had to bowl it on the block hole. He works it well. Vincent has to face once more, one last delivery of the very well bowled, equally well played by Vincent. They might go for the second chance of a run out, a bad throw. The cloudy, hot, humid conditions here at the Swaraj Maidan aren't favouring the batsmen who are running between the wickets. Has to be quick, but these conditions won't help the batsmen if they play for a over or two. 12 balls, 51 needed. Some magic, some miracle has to happen here at the Swaraj Maidana in the favour of Prajwal Gladiators. Ronnie, the new bowler, Ronnie 2. Takes him on the first ball. Ronnie takes Vainal. Vainal going for a switch hit, but he couldn't switch it well. Stunning. Stani, Ronnie to Stani. Very well bowled block hole delivery. He's trying to york the ball. 10 ball 51 needed. Beautifully played onto the onside by Stani. The bowler Ronnie trying to york the ball it on the block hole. He's a death over specialist there from the bowler. Lofted. Vincent gets it out of the park. Score moves on to 24 on the board. Still almost 40. 44 needed. It's a big task there actually. Out of 9 balls or 8 balls. Yeah, out of 8 balls. Yeah, 2 more to go in this over. Beautifully bowled. Just showing the way. The ball was on the offside, which is the much favouring side for the bowler. If he bowls a good line on the offside, it's hard to play the ball on the onside. Good ball once again. Staniam charging on it, getting a single unsatisfied after the completion of 4 overs. Score move up to 26 on the board after the loss of 6 wickets. Staniam and Vincent Matthew, the experienced campaigner, once again will be bowling his second over of his spell. Beautifully bowled on the block hole, and he charges it to the fence. Equally well fielded by the fielder Gangadhar.
Gonga covering the mid-on region there. He had a lot of work to go to the ball and stop it. Once again, Matthew beautifully bowled. Look at the seam action, look at the follow by the bowler. The experience speaks here, as well as well keeping by the keeper Peter. They have those connections while they play, usually play together. ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು ವಿನಂತಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬಾಲ್ once again Matthew. Score moves on to score is stuck on to 29. Matthew once again. Oh wow, what a line, what a ball, what a keeping, what a disciplinary bowling action seen here at the Swaraj Maidana by Matthew. Beautifully bowled again. He's just swinging and swinging. And Vincent started walking. Vincent almost got tired at the non-striker end. Last ball to go. I request the batsman to kindly rush to the non-striker end. Ivan replacing Vincent. Matthew for the last time for the first innings. Congratulations, BELVAI club once again. Hard luck, Puzzle Gladiators, and all the best for the upcoming matches. Thank you. ಈಗ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೀವು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ. I request a 12th man of both team, please report here near the comment box. We are a Warriors and 11 Kinigoli. This is a must-win game for the team. We are a Warriors. They lost the match against Thunderbirds 11 in the previous contest. This is a must-win match, must-win game for the team. We are a Warriors. On the other hand, Friends 11 Kinigoli, they won the match against R&R Strikers and defended that final over 4 overs, 4 runs defended quite comfortably.
And one more exciting battle between VR Warriors versus Friends 11 Kinegoli. This is the 10th match of this league stage. Daniel, report this one for 1-6. You have one offer. You will get 1,000 rupees from your friend Mohan. Hello. फाटल्या मॅचाक रॉनीन 6 मारल्यार 2000 दिता म्हणून बीसीसीचो अध्यक्ष मानेस्त माहिती मस्करेन प्रॉमिस केला आसा त्या प्रकार रॉनीन 6 मारले लिंसन ताणे फुडे येवचे आणि मॅच जितून 2000 ची नोट घेवचो. This is a perfect line. This is a better line from the bowler Linson. Linson brought into the attack. He will start the proceedings here. Strike up the region. Vijay is on strike. Daniel is on strike end. It's a right and left and go low. Josie full toss delivery. You miss. I hit you. Clean bowling. First wicket down. It's a big wicket. Big fish in the net. Vijay departs. The man who's played such a brilliant knock in the previous match without scoring any runs in the back to the heart. It's a big wicket down. They are now deep in trouble. Team VR Warriors. They must win this match to stay alive in this particular tournament. Friends 11 Kinegoli. Such a brilliant bowling display from the bowler of Friends 11 Kinegoli. Linson. A nil on the board for the loss of the one valuable wicket. Again Linson to the new batter. Helden is the new batter. Down the leg stump, a wide signal from the umpires. Suresh Modabedre, Satish Modabedre and Atmaram doing a great job. But this time a batsman coming down the track and breaks the shackles and lofted over the deep mid-wicket region. That's a huge one. He got the distance and got the elevation right into the middle of the bat. Connection from the batter held on with that maximum one ball disappeared out of the park for the maximum one. It's gone all the way. What a way to get off the mark. It's a block call delivery. It's a block call delivery. It's a defensive shot comes to play. 6-7 on the board. Seven on the board this time. Oh, lofted one in the air. It's gone all the way. This is the second 6 of this particular over. Score moves up to 13 on the board. And held on dealing with the 6s here. And a very cloudy nature surrounded by the crowd here in SWARAJ venue. So last one ball remaining, 13 on the board for the loss of the one wicket. What an outstanding batting display from Heldon. Can he get one more? This time defensive stroke played nicely and equally played by the batter. So over number first mandatory power play has been completed. After completion of the first mandatory power play, score moves up to 13 on the board for the loss of the one valuable wicket. The new bowler introduced there, Ashik. The previous match man has got a man of the match award. It's a 1,000 rupees reward has been announced here for especially it's for only for Daniel. Your fans are watching this match, and especially your most loving friend Mohan Gori, and giving some offer to his colleague Daniel. Especially most experienced campaigner in underarm cricket, Daniel. The man who's played for the lot of teams and defensive stroke comes to play.
Sensible cricket from Daniel. Score moves up to 14. We have one more commentator join us for this tournament, Mr. Godwin. So heartily and welcome to you. Thank you. The one more offer for Atric 6, 5,000 rupees from Ryan Permanuru for Daniel. Daniel, it's a special reward for you only. Got it the right way, and there was no risky run, and there was need not to be. Mr. Godwin, what do you say about this tournament, God Trophy 2026? Fantabulous, because a kind of a cordiality between all the players, because GO.A.T has brought us together, and all the players Unite us. Yes. Once in a while they come together, share this collaboration and love, and all the communication between everyone brings them together. Yes, definitely. 20 on the board for the loss of the two valuable wicket over number 2 in the progress here. Ashok has replaced the new wicket. Let us see what he can do. He has lofted. Yes, he has got it enough. Now Ashok had to go for the duck. He did play well in previous matches, even elsewhere. He has done so well. He couldn't do it. we Request all the players of Guts and Glory, please come forward and
Continue your sign procedure in official chat and make sure presence in official chat. I request the 12th man of VRA Warriors, please come forward near to the comment box. VRA Warriors 12th man, please cooperate us. Too cool and the powder. ದಯಮಾಡಿ ನಿತಿನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Once again, a good luck. Awesome, the mammoth just I was talking about is unstoppable here. Score was up to 36. after completion of 3 3 overs. You have a good target. Let's see in next 2 overs if they can put up still more 25 runs. Eldon is the batter. The man who visited a couple of sixes and boundaries. 36 on the board. New bowler introduced here. Bowler name Ashik of his second over quota. 36 on the board.
glance it nicely towards the deeper square leg region. Just pressed it too well. Just placed it so well. This is a better line. Batsman just charging down the track. Completely missed it. Ever since Joy has come, he has really put up a big show. Let's see he can really perform the remaining 3 balls. Lots of fumbling in between. Good in, sir. There is a chances of a rain here. We call upon Ronnie to come on the stage to receive the prize Of 2,000 rupees. Matthew. We're going to For the 6. We call upon Ronnie for 2,000 rupees. ball went like a treasure bullet. Within a fraction of a second, it hit to the fence for 4 runs. Towards the deep backward square leg region. G.O.A.T. We need the receipt. Score was up to 46. Everything is legal and fair. And good stop by the fielder. There is a risk run. Yeah, they did it. So after completion of the 4 overs, score moves up to 47 on the board for the loss of the 4 wickets. Good in, sir. Here's the chances of a rain in this Swaraj Maidan. What do you say? Yeah, we have. Recently, we have lots of showers surrounding the areas close to Moodubidire. But seeing the humidity, we might have showers in the night. But for 2 days, we may not expect much rain. We might face lots of loss because we have agrarian community people here around. Sumaru janaंचे पेड़ सुकून का लेते. Bowler name, please. Melvin. Melvin.
victory of the GOAT. Raise your bat. Once again, raise your bat. Hayden, remember the name. Raise your bat. Congratulations. First 50 of this GO.A.T Trophy 2026. What exceptional batting display from Hayden. It's almost both the team members, we need the 12th man near the scoring screen. We are calling upon both the teams for the next match for the toss. I Care and the Guts and Glory, please come forward, the captains, for the toss. Budle. Yerappa. Aren Budierle. Budiere. Guts and Glory, this is I Care ready. They go captains for the toss. Guts and Glory captain. I Care captain. 11 Melvin. Melvin and the Linson. I Care captain. They go Linson on the strike, and they have a big way to go. 69 runs to surpass. 69, 70 is the target, which is the highest run if at all they over surpass. The fast ball goes big, and he has it. He's done the first ball just like Abhishek Sharma. I Care ready. Captain with the dash. I Care ready. First ball of the first 6. That's the mammoth of this evening. The pressure on the bowler. There's another one. Well. There's a good shuffle from the bowler. Even after the first ball, which was really turned well, he has done it well. For the third ball, there's another one. Let's see, has it. Oh, the fielder can take it. If the players can go for the review, because did they ask for the review? No. We couldn't see it because
There's a lot of people in front of me. You can see it. Very good lofty from the shorty. Melvin, right? There is a call from Ashik. If the player can take 3 sixes on a row, 5,000 rupees. Yes, he has got it. He has got it on the offside. Has it got the reach? Yeah, he has got the reach. It is a wonderful boundary. Once again, call for Melvin. If we can take 3 sixes on a row for hat trick, he has 5,000. Well, here is some good news. Jovin Israel. Jovin Israel. Jovin Dantis Israel is the donor for 5,000. Melvin can put up a show of 3 sixes. Yes. And we have a well caught and the well delivery. Wonderful comeback from the bowler. After the loss of 1 wicket, we have 11 runs on the scoreboard. Risky shots. And we have the new player coming in to replace him, Joyan. And we still have the stake for Melvin. What's it? Bowler name. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. After the completion of 1 over, we have 11 runs, the loss of 1 wicket. And the Joyan is a new man. Still the stakes are on for 3 sixes from Mr. Dantas from Israel, 5,000 rupees. Still the players have 60 more runs to cover up. And the first ball played by Joy. Wonderful line and length. And a good speed as well. Joy over to Joyan. Joy squared. We have to have a big show. And if at all we see, there is a big run rate how to be put up, 20 runs per over. We really need big shots. Every over requires at least 2 sixes or 1 boundary or good strike rotates. Unless and until then, everything is in vain. And the keeper, Daney, has missed a good throw. It could have been a wonderful run out. Two more balls to go to complete the second over. A wonderful shot. But still, if you want to win the match, you can't do it with 1s and 2s or 3s. At least 2 sixes, 1 boundary. If at all you hit a big 6, which is of 100 meters, we can give at least 8 runs.
for a 6. Completion of second over, we have 14 runs on the scoreboard. Both the players, Melvin and Joel, you have minimum 23 runs to put up in a single over. There is a high pressure on the batsmen. New bowler coming up, Amit. From the bowler's end, they have less stress because even if 1 6 or 2 boundaries, they are not going to make any effect on the bowler. Yes, Melvin has it. Was it Melvin? Melvin Ayer. Wilson has it. Linson has it. The first 6. Was it the second win? Linson has the second 6. First 6 of the over, the first ball. The whole team is expecting at least to have minimum 4 6s on the over. This over, at least they can have the new phase. Since there is a first 6 of the first ball, we can expect at least a big show from this over by the batsman. Let's see what Linson can do. So far he has done well. Long ways to go. We call up an umpire to cooperate and speed up the situation. He missed it. It was a deep bouncer. Not bouncer, it was full toss. He has just missed it. 16 balls required 50 runs. A big target to face. Yes! Linson once again crushing the hard target. Chasing 50 more runs. He has 44 to go of 15 balls. He really can do it if at all he goes this way. Not a big target, because we've seen previously players have chased big target after even completion of 3 overs. We have come across players against Savarapura, strikers in 1 over. There was a big score of 26. Let's see if Linson can do better than that. Oh, a good shuffle from the bowler. Savarapura, a place called Godu. Yes. And Savarapura is a place So, where you meet Next batsman. lovely people with lovely fruits. Ashik Sikwera. Savarapura strikers. It's a God's own land. God's own country and God's own land. Namma nirda, namma urda. Score, we have 26 coming up. Bayada Portudu. Gali Vijan Punaga. Go trophy the Bari Yedada Gobu. Bayanaga Bolla Kempu. Kannula Kempu, Manastampu. Alabudiere! Inchitna kisle. Pura Kaichande. Itmala Jagadu.
ETL bolan patraj. Andala mallat. Akir mit kai chumbana anda batir. ಲೆಕ್ಕದ ತುಳುತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆ ಕೊಡ್ತೆ ವರ್ಷ ಗೋ ಟ್ರೋಫಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆಲ ರಾಮಚಿಲ್ಲೆ ಪೋಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪೋಟ್ ಜಿರ್ತಾ the next player replacing SWARAJ bowler Joy कहीं तने उदा वट्टा रे पाव सुनिया ने बरसरा पानी सेट into next batsman match will continue SWARAJ. Let's see what SWARAJ can do. Wonderful sweep. He's really swept well. And 4 runs. He did get enough. Players nagalo. Barsa barandondo players. Corporate mal play. Ye thaakaronda atakle. Match matra bega mugi play. Ball chandi apna ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಾಲ್ ಪತ್ತರ ಆಪುಜಿ and the risky one and there is a misfield slow run up coming up and all the stakes have gone. No one is there to strike. 3 consecutive sixes. I think we need at least consecutive 6 sixes. We need a new Yuvraj Singh on the board. match will continue 10 balls 40 runs required. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳು ನಿತ್ತರು ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಚಂಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಮುಗಿಪುಲೆ ఏంకిಲ್ಲ సౌండ్ బాక్స్ సౌండ్ సెట్ ಒಂಚೂರು ಪಿರದಿ ಓಡಂದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ಸೋ ಚಂಡಿ ಆವಡನ್ ಗಾಡಿಯರ್ನ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿತ್ತರ ಸ್ಕೂಟಿದ ಅವ್ನು ಒಂಚೂರು ತೆಕ್ಕ ಓಡಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವನುಂಡು 10 ಬಾಲ್ ನಲ್ಪ ಚಕಾಮಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ wonderful show by the bowler. ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಡ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಮಾಲ್ದೊಲಿ ಟರ್ಪರ್ ವೈಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ವೈಪರೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಪುಲ ವರ್ಂಬ ಬಾಲ್ಡ್ 30 ವರ್ಂಬ ರನ್ ಓಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ once again there is a dot we see dot ball ಎಡ್ಮ ಬಾಲ್ಡ್ 35 ಆವಡು 35 ಸ್ಕೋರ್ ಆತ 35 ಆವಡು wonderful shot and it's a 4 any fielder waiting for one bounce. There is no gunjaish. It is going to be the boundary if at all you are waiting for one bounce.
Still, there is a possibility of winning this match unless the batsman can really put up a big show. 41 runs on the board, and we required 29 runs. Clock ticks, and we ask the bowling team Elgin is the bowler. He did perform well with the bat. Let's see what he can do with the ball. Elgin, 6 balls, we required 29 runs, and each ball cost the bowler. Next match will be played between Guts and Glory, I Care AB. A wonderful shot by the player, but nothing happens with ones and twos. We need minimum 5 sixes unless we have a donor for 50,000. 5 sixes, 50,000 if anyone comes up. If at all we have the donor, someone sponsors it, then we can have the show. Yeah. Well caught behind the wicket keeper. To replace him, we have Ruben. He did bowl the last over so pretty well. Four balls we need. Team I Care AB, this is Guts and Glory. I Care AB ने बैटिंग अपनायला. Guts and Glory जाता तितले की फील्डिंग सेटअप करचे. गोळा साबा पावसाचे बेहासा दयकरन टीम ओनर सनी तसेच टीमाच्यानी समजून घेवचे. Sachin, will it be the last match of the evening, or are we going to have many more matches, or is it the last match? We are least bothered about the scores because we are looking for big sixes, and the run rate is pretty high, and Friends 11 Kinigoli. Hey, batsman. Eh? VRA Warriors have played pretty well, and they have already won the match almost closes. Lagori. Eighth ball. Last 2 balls.